விநாயகனே ஞான விநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றெல்லாம் வல்லவனே வருகி ஞான விநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றெல்லாம் வல்லவனே வருகி ஞான விநாயகனே சரணம் நல்லவனே மற்றெல்லாம் வல்லவனே வருகி ஞான விநாயகனே. God to request good things from Him. To seek His blessings, I invite our school choir to render a song. Let us all rise up for the prayer, followed by Tamil Thai Vaalthu. பாகும் பருப்புனிவை நாளும் கலந்துணகு
It's a celebration of life, an ode to divine. It's the ultimate expression of the soul. It's time to invite the classical dancers of our school for an invocation dance. Vande Parvati Nandanam Vande Tribhuvana Pujitam Vande Ganavadya Vilolam Vande Natya Gajananam तातैया दैया नक दिन भजन करे बम्मा बम्मा तातैया दैया नक दिन भजन करे उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा దిమ్మి తరిగిడదికుందాన తాగృత తాళత పోదుదాం దిమ్మి తరిగిడదికుందాన తాగృత తాళత పోదుదాం ఉదని దనాద్ర దాని ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా ఉదని దనాద్ర దాని ధృతాం తోం తై తై గణపతి నాం సదా బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు దిన్ను భజన్ కరే उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा अमरु वासुवै करम बाजते अगे नाम चतुर्गण राजा अमरु वासुवै करम बाजते अगे नाम चतुर्गण राजा ताल मंदिर बहुधाम सत्सुर मंडल की सुरबाजा ताल मंदिर बहुधाम सत्सुर मंडल की सुरबाजा दिम्मि तरिगिडदिक्कुंदान ताकृत ताळत कोडुदाम उदनि दनाद्र दानि धितोम तोम तै तै गणपति नाम सदा वेणुवासरे अमृत कुंडलिके तारिकिडवर बाबाल गजा वेणुवासरे अमृत कुंडलिके तारिकिडवर बाबाल गजा नारद तुम्बुरु वैनव जागे नारद गणमे उपसज्ज नारद तुम्बुरु वैनव जागे नारद गणमे उपसज्ज बొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు दिन भजन करे उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा अमरु वासुवै करम बाजते धिमि निरुदंगा अमरु वासुवै करम बाजते धिमि निरुदंगा नवाबु सारंगी सितारु किनरे अमरु वासुवै मुगसिंगा नवाब सारंगी सितारु किनरे अमरु वासुवै मुगसिंगा दिम्मिक्किडवर दिक्कुंदाल दिम्मिक्किडवर ताकिट तकत होडुदाम दिम्मिक्किडवर दिक्कुंदाल दिम्मिक्किडवर ताकिट तकत होडुदाम उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा बొమ్మ తాతయ్య తయ్య నకు దిన్ను భజన్ करे उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा उदनि दनाद्र दानि धिताम तोम तै तै गणपति नाम सदा तोम तै तै गणपति नाम सदा तोम तै तै गणपति नाम सदा For the rhythmic move. An open door is a welcome that makes a stranger into a friend. A smile is
is a welcome to sight that invites people in. Now we invite our friends Miss Kavya, Miss Puvisha and Master Dikshit to welcome the August gathering. A warm welcome to everyone. We are extremely proud to have this opportunity to address you in this significant moment. Today, our institution celebrates its 18th annual day. Today is the day of rejoice, the day of joy, the day of happiness, the day of celebration with enthusiasm as we soak ourselves into the SVVN's journey of success. Today is a chance to build the inherent talents of the students and to uphold the pride of Institute. The endeavors we made, the success we've achieved. In one word, today shows what we are. Hearty welcome to SRISHV' 2024. First, with great honor, I welcome Tirumadi Lakshmi Prabha Gopinathan. She's a woman of confidence and courage. She always believes that children must be taught how to think and prepare them for life. Ma'am, your unweary nature is beyond description. It's my privilege to welcome you, ma'am. Cordial welcome, ma'am. Sweet smile on the face and an amazing talk. Such people are the pride of our gatherings. I am profusely overjoyed to welcome our chief guest, Mrs. Kabila Vichalakshi. She is an amazing speaker, and she has spoken many wonderful and fiery speeches, and I am deeply grateful to welcome her. Ma'am, you have indeed glorified this event and added a vibrancy to our atmosphere. Gracious welcome, ma'am. A really great man is known by his generosity, humanity, and moderation in his success. Keeping with the aforesaid, I extend a warm welcome to our chairman, Thiru Gopinathan, who is a man of generosity, humanity towards the society, and moderation in his success. He is a visionary person who conceptualized our school to reach its pinnacle of success. With great splendor and joy, we greet you, sir. It's our immense pleasure to welcome Patron Amma Mrs. Shakuntala Virdachalam. You're a mother of our institution. As a mother, you look into each and everything and everyone in this family. You radiate purity and innocence. Your presence is a clear indication that you care about us. We gladly welcome you and wish you a splendid time with us. Hearty welcome, Amma. With all of my AFPO greetings, I cordially welcome our director, Mr. Vadarajan, the Best Teacher Awardee. Dear sir, your love and concern have nurtured our school to grow at great heights. I extend you a cheerful welcome, dear sir. True persons and well-wishers in our life are like the stars that shine constantly. Ma'am, you are a ray of shining stars. Your appreciation and guidance bring us positive energy in molding ourselves for the growth of our institution. Let's welcome our advisor, Mrs. Mallory. A pleasant welcome, ma'am. Grooming students in the right path, motivating teachers for their best work, and yielding the required results is the way of our principal, Mr. Dayanandan. Sir, we are cherished by your support and guidance. An amiable welcome, sir. A fraternal welcome to all our vice principals of SVV, Mrs. Sujata, Mrs. Sudadevi, and Mrs. Vidya. We are deeply delighted by all the endless support and effort that you've provided to our school. AFPO welcome, dear vice principals. It is a pleasure welcome to our sister concerned principals, vice principals, and the faculties. We cherish your partnership and collaboration in all of our endeavors. We treasure your love and concern towards our institution. Your cheerful welcome to all. Parents, you're the most cherished guests. You have given your gems to the school to polish them to shine better. Today we are here before you to show our talents and make you proud. It's my pleasure to welcome each one of you to the event. Welcome, dear parents. If you look behind every exceptional person, there is always an exceptional teacher. Yes, dear teachers, we are all aware of your impeccable behavior, which has changed the lives of many. We all hail and honor your noble struggles and sacrifices. AFPO welcome, dear teachers. Special words of welcome to the members of the non-teaching staff who play a vital role in the growth of this temple of learning. Finally, dear friends, you have proven that this 18th annual day is by your hard work and by your perseverance that makes this occasion more vibrant and more colorful.
A very friendly and lovable welcome to your dear brothers and sisters. Once again, I welcome this great gathering. I wish that all of today's events leave an incredible mark in your memory. Welcome, welcome, welcome. I am delighted to invite our advisor, Mrs. Malarvali, to present a shawl to our loving patron Amma, Mrs. Shakuntala Virdachalam. Thank you, ma'am. I request our principal, Mr. S. Dayanandan, to welcome our patron Amma with a bouquet. Thank you, sir. I now invite our Honorable Trustee, Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan, to felicitate our distinguished chief guest, Srimati Kapila Vishalakshi, with a shawl. Thank you, ma'am. It's my pleasure to request our most venerable chairman, Mr. Gopinathan, to present a memento to our chief guest, Tirumati Kapila Vishalakshi. Please, sir. She is clothed with strength and dignity. Her smile releases the vigor to the young aspirants not to fear anymore. I'm delighted to welcome our advisor, Mrs. Malarvili, for her virtuous address. Please, ma'am. Respected dignitaries on the days, patron Amma, special invitees, parents, and my dear aspirants of this institution, a very pleasant good evening to you all. This institution has escalated to great heights. It stands tall as a citadel in Trichy. It has become the icon of academic achievement. Its name has become synonymous with success. It has become the benchmark of extracurricular and co-curricular activities. No field is left untouched with success in this institution. If you take the pass-out students of 12th standard, we have students who have brought laurels. 3 of them, this batch, have gone on into IIT. If you take up 10th standard, they have made a record, a national record of total in their achievement. Isn't that wonderful? If you take the extracurricular activities, our students have proved themselves at national level. They are winners in taekwondo, archery at national level, and in volleyball, they have won at all the 3 levels, junior, senior, and super senior, at the state level, and they have represented at the national level for under 19 team. What a marvelous achievement, isn't it? All this achievement has been possible only because of the chairman seated here in front of you. He is the man behind the success. He's a dynamic and futuristic person. எவ்வது உறைவது உலகம், உலகத்தோடு அவது உறைவது அறிவு. You have to flow with the time. You have to change yourself to the needs of the future. You have to accommodate.
And that kind of a person we have as the chairman here in this institution. Only because of him, we are able to think ahead of many years, and then provide to children what is essential. We all know that education is the basic thing we have to give to our children, and so that education should be of such quality, pertaining to all the changes. And so we have it over here as a proof. You have the wonderful building in front of you, ready for inauguration at the end of this month. A metamorphosis of change, be it in infrastructure or curriculum. If you take curriculum, this year we introduced lead curriculum in classes 1 to 5. Now you might wonder what this is about. Why all such a big hue and cry, such a big fuss about introducing this support? Only with LEAD program, we believe that a child can develop into a total personality. An all-round development can happen only with the help of that. It helps you to improve your intelligence and also balance all the other quotients required, the social quotient, the emotional quotient, and in addition, the adaptability quotient, which has developed in recent times. To put it in simple words, all these schools provide you with education. Knowledge can be acquired anywhere, and these days, with a touch, with your finger, index finger, content just pours out. So knowledge can be achieved anywhere. But a child should be prepared to face the outside world. That is what is important. And what does LEAD do over there? It gives them a platform to build their confidence, a platform for teamwork, a platform to be good citizens by and large in the future. It prepares the child right from the start. They are able to move with each other. Peer association is strengthened. So all the emotions which I just quoted are brought under one roof. We have quite often the SLC, as they term it, the student-led conference or the student-led council, as you would put it, where the student gets an opportunity in the beginning to explain it to their friends, to their classmates, to their peers. As the next step, they invite parents and they explain the content to the parent. Isn't that wonderful? The child assimilates the concept, understands, applies it, and it is able to put it forth to the parents. So that kind of education is what we need. That kind of change is what we expect in society, because change as such is very rapid these days. 10 years progress is nowadays achieved in 1 year. Who knows, 1 year's progress or advancement may come like a capsule within a month. So we should think ahead of 25 years, 30 years, what would happen. And that's why we have introduced this curriculum. Now, as a bonus and information to the parents, this scheme, we have extended it to the kindergarten and also from class 6 to 8 in the forthcoming academic year. So the foundation laid is very strong. Our chairman isn't satisfied with that. He wants students to understand concepts better, to sharpen their intellect, to sharpen their mind. So in addition, we have foundation classes from grade 6 upwards. This helps them to improve their mathematical skill and also understand science better. If you move up to the higher classes, they have the provision
to prepare for the competitive exams so that they can appear for the IIT exam or JEE exam or NEET exam or any exam in future. So the academic provision in this school is total. And as I told you, extracurricular activities are also blooming to the peak. We spoke about LEAD. It is the inception year, the starting year. And what you want to know more, 3 of our children qualified to go to national level book reading competition. So many of them participated, and in that, as a debut attempt, in their first attempt, they bagged the first prize. I think you need to clap for that. The child came up over here, and a detailed report will be given by the principal later in the academic achievements. If you take up the foundation education given, these children had a STEM exhibition conducted in the school, which was really remarkable. We could see the scientific temper thrown open. Then if you go to the higher secondary, children have joined in good professional colleges. So what more do we need? We have provided education which is fit for the forthcoming years, maybe 10 or 20 or 30. It will not stop with this. It goes in progression. Many more changes will be brought out by our chairman. And so you can trust us and you can be happy and comfortable. Dear parents, you can be seated in peace because you have put your wards in such a wonderful school. You have to change with time, as I told you. The change factor is very important. People who change with time prosper. People who do not change with time perish. People who change along with time go ahead. People who go ahead of change, they become leaders. I repeat, if you go ahead of change, you become a leader. And here we have a chairman as the leader to take you with all the changes, like the captain who steers the ship. So change is a must. Change means growth. If you do not change, what will happen? I can quote 1 or 2 examples because we run short of time. You must all be familiar with Kodak film industry, the camera and film industry. This industry flourished well. It was #1 company in the 90s. Slowly, after a gap of 10 years, there was a change in technology. People were moving towards digital, but Kodak refused to move to digital. And so what happened? In another 10 years, it had go to bankruptcy. From #1 company, imagine becoming bankrupt and closing. Why did that happen? Because they did not change. They did not accommodate to changes in the society, to changes in the environment. A simplest example, we all know Britannica Encyclopedia. We have it in the library. When I was in my school days, it was a matter of pride to have all those books on the shelves. So nice, picturesque, giving you all the details. It was like a Bible. Facts and figures were in that. Anything you want, you could refer to the encyclopedia. But with Wikipedia, what happened? Britannica closed its book. So we have now switched over to Wikipedia. We go to the search engine and all what we want, we get over there.
So times are changing and change is a must. So we are trying here to give you all the best that is there in the change. So at this juncture, I just want to put in a request to the parents. What we need for academic and co-curricular, we are doing our best. We need a little extra support from your side to bring up the child with moral values. Though it is given over here, we need additional support to uphold the tradition and moral values. We request you to put away your gadgets and mobiles, at least for an hour in the evening, so that you can spend your precious, valuable time with your child. You would be surprised that the future disease of the society is going to be depression, not cancer. Children become isolated with mobiles and they are moving on to depression. So a certain parent took the child to a doctor saying that he was not good. The doctor examined and prescribed a few medicines and gave that slip. Next, he quickly wrote out another slip and gave it to the parent. He said, for the boy, it's twice a day. For you, parent, it is thrice a day. The parent was taken aback. He said, I'm okay, I'm perfect, I'm not ill. Then the doctor said, this prescription is love. Love in the morning, in the evening, and before bedtime. Spend time with your child and you will see the improvement. He will move out of depression. The parent was not satisfied. He said, what if it doesn't work? Then the doctor said, double the dose. Definitely there will be improvement. So that is what is the one simple request we put to parents. Please spend your time with the child, asking what it did at school, asking what it did with its friends, and what it is about. So that will take your child to a healthy, long future, promising future. I would just like to quote one living example, my all-time favorite in sports. I want to quote this example because this is a sports-centric school. A lot of achievements have been here in sports. Now, Martina Navratilova, the most famous women tennis player, ruled the kingdom of tennis for more than 30 years. She entered the game in her teen and moved on to a long, long time. When she was 43, she had already won 18 singles, 10 doubles, a couple of mixed doubles with men, and 57 titles, rocking and ruling the world of tennis. So a reporter wanted to ask, how is that you have kept your physique and your ability to play for such a long span? She simply said, you need to stop thinking that you cannot achieve anymore. The ball, the tennis ball, doesn't know my age, so I keep on playing. You need to, exactly quote her words, you need to stop thinking that I cannot do. You need to stop thinking that it is not possible. So she rocked the world. And by any chance, do you know the tennis field dimensions? It is 78 feet long and 27 feet wide. Quite a big court, isn't it? When questioned, she said, no. In life, the game of life is played just in a field of 6 inches. The journalist could not understand. He tried to ask her, what does it mean? She said, the game of life is played only in 6 inches between your 2 ears. Only that, the mind, the field there, your mind, that you have to keep it clear without clutters in it. Then you can win any game in life. So that's what I would like to tell you all students.
that you have SRISH, the dreams to come true. And that is possible if you keep the 6 inches ground clear, lifelong, not only when you're in school, but throughout life. If you keep it clear, definitely you will succeed in life. So let me end it. From toys or board games in the cupboard, we have moved on to computers. From writing, we have gone on to rewriting software. From counting coins, we have moved on to cloud computing and bitcoins. From reality, we have moved on to virtual world. So that is the pace with which we are progressing, and everything is going to be good. Your dream is going to come true when you are studying over here, and when you are putting your best, when you have the good attitude and ambition and focus, you will all achieve whatever you want, whatever you have in your mind. Thank you for the opportunity. We submit our gratitude for your everlasting support and appreciation. Thanks a lot, ma'am. Whether it's studies, sports, arts, or any other domain, students of SVV have shown remarkable performances and made us all proud. Now it's time to recognize the hard work and excellence of the students. Over to Ms. Rubia to announce General Proficiency Award. General Proficiency Award is presented to the students whose exceptional performance reserved them to the top place. 50% of the General Proficiency Assessment is determined by academics, and the remaining 50% is based on achievements in inter- and intra-school competitions, performance in co-curricular activities, consistency in attending the school, and leadership qualities are taken into account to make them eligible. To appreciate the meritorious moment, I take the privilege to invite the guest of the day, Mrs. Kapila Visalakshi, to honor the General Proficiency awardees. General Proficiency for the academic year 2023 to 24 for class LKG, Nevin Benito receives the first place. Leah Shri stands second. Srinika Roshini receives the third place. General Proficiency for class UKG, Chendamal Mugilan receives the first place. Akshit Mohan stands second. Vetrivel receives the third place. General Proficiency for class 1, Prithvi Krishna gets the first place. Kodai Yalmoli gets the second place. Sai Shri receives the third place. For class 2, Hesika receives the first place.
Chaitanya gets the second place. Shanvika Shri stands third. For class 3, Shakshit Viran stands first. Dikshit gets the second place. Harita stands third. For class 4, Ahana Ratish Pillai receives the first place. Puvisha gets the second place. Deena Darshan stands third. For class 5, Yaman Yashna stands first. Mohit receives the second place. Alvin Joshua gets the third place. Thank you for honoring, ma'am. Now I would like to invite our trustee, Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan, to reward the awardees. General proficiency for class 6, Dhanvant receives the first place. Sabarish gets the second place. Vishwas Kirbahar stands third. For class 7, Vibhushna gets the first place. Harshini Sri gets the second place. Vishali receives the third place. For class 8, Hasini stands first. Giridharan receives the second place. Sakshita stands third. Thank you for honoring, ma'am. Now I request our chairman, Mr. Gopinathan, to honor the awardees. General proficiency for class 9, Austin Jeffrey gets the first place. Geetanya stands second. Darwin Dominic receives the third place. For class 10, Mahil Nila stands first.
Sanjay receives the second place. Nityashri gets the third place. For class 11, Sudhir Krishna gets the first place. Abhishek receives the second place. Kimaya Murugesan stands third. For class 12, Chitralekha receives the first place. Shruti gets the second place. Akshaya receives the third place. Over to me is Ms. Shuganti. School Integrated Foundation Coaching Program has been conducted through Sri Vignesh Academy for classes 6 to 10, which raise their IQ level, sharpen their analytical skill, and guide the students to succeed in various All India level competitive exams. Before the start of the academic year, Foundation Scholarship cum Admission Test (FSAT) is conducted to identify the potential of the students and reward them with merit scholarship. Now it's time to honor the winners of FSAT 2022 to 23. At this juncture, I request our Madam, Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan, to honor the winners of FSAT with merit scholarship. Start with class 6. Tarun Akash R stands first and receives a merit scholarship of rupees 8,000. Second place goes to Sabarish T and gets a merit scholarship of rupees 6,000. Next comes Dhanwant B in third place and receives a merit scholarship of 4,000. Next comes from class 7. First place goes to Sri Varsha Shanmugam and she receives a merit scholarship of rupees 9,000. Ram Prasad stands second and receives a merit scholarship of rupees 6,500. Next comes Vibhushana P, gets third place and receives a merit scholarship of rupees 4,500. Next, the winners of class 8. First place received by 2 students. First place goes to Hasni E and receives a merit scholarship of rupees 10,000. Niranjana Saishri MS stands first and receives a merit scholarship of rupees 10,000. Second place goes to Bharadhan B and gets a merit scholarship of rupees 7,500. Third place received by 2 students. Giridharan S stands third and receives a merit scholarship of rupees 5,000.
Mohammad Raihan Ali gets third place and receives a merit scholarship of rupees 5,000. Next, the winners from class 9. First place goes to Janani Priya Ji and receives a merit scholarship of rupees 12,000. Akshaya KS stands second and receives a merit scholarship of rupees 9,000. Third place received by 3 students. Puvisha M stands third and receives a merit scholarship of rupees 6,000. Third place goes to Rohit B and receives a merit scholarship of 6,000. Krishna Soundarajan stands third and gets a merit scholarship of rupees 6,000. Thank you, ma'am, for honoring the winners. Journey, whether it's a movement or gesture, your words of encouragement can help a lot. We are elated to invite the Wizard of Words, our director, Mr. R. Varadarajan, to express his felicitation address. Please, sir. மிகுந்த சிறப்போடும் சீரோடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ விக்னேஷ் வித்யாலயா பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். ஒரு 60-70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாடத்திட்டம் என்பது ஒன்றுதான். அதற்கு பிறகு ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொஞ்சம் மாறி மெட்ரிகுலேஷன் என்று வந்தது. கிட்டத்தட்ட அதே சமயத்தில் கொஞ்ச நாட்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் வந்தது. ஆனால் மெட்ரிகுலேஷன் பாடத்திட்டத்தை பெற முடிந்த பெற்றோர்களால் சிபிஎஸ்இ கல்வியை பெறுவது என்பது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை. ஏனென்றால் அந்த கல்வியை தரக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத்தான் இருந்தது. அதிலே சேர்க்கை பெறுவது என்பதோ அங்கே சென்று படிக்க வைப்பது என்பதோ பெற்றோருக்கு அவ்வளவு எளிதான காரியமாக இல்லை. அந்த சமயத்தில்தான் நம்முடைய நிறுவனர் திரு டி விருதாச்சலம் அவர்கள் ஏன் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உயர்தரமான சிபிஎஸ்இ கல்வி கிடைக்கக்கூடாது, அது கிடைப்பதற்கு நம்மால் எந்த முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து கிராமப்புறத்து மாணவர்களுக்காகத்தான் பெரும்பான்மையாக உருவாக்கப்பட்டது இந்த பள்ளிக்கூடம். கல்வி என்றால் பாடப்புத்தகத்தில் படிப்பது மட்டும் கல்வி என்று ஆகிவிடாது. அது நிறைவான கல்வி அல்ல. அந்த கல்வி மதிப்பெண் பெறுவதற்கு வேண்டுமானால் பயன்படலாம், ஒருவேளை வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கு கூட பயன்படலாம். ஆனால் அந்த தொழிலிலே அவர்கள் சென்று சேருகின்ற இடத்திலே தங்களுடைய திறமையை காட்டி பெருமை பெறுவதற்கு அந்த கல்வி முழுதும் துணை நிற்க முடியாது. அப்ப கல்வி எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும்? பன்முக திறன் வாய்ந்த கல்வியை கொடுக்கப்பட வேண்டும். எனக்கு முன்பு பேசியவர்கள் என்னென்னெல்லாம் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னார்கள். பன்முக திறன் என்றால் பாடத்தை படித்து மனப்பாடம் செய்வது மட்டுமல்ல, அதை புரிந்து கொண்டு மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி என்றால் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும். சைக்கிள் ஓட்ட சின்ன பையன்க கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள், அல்லது கொஞ்சம் பெரியவனான உடனே பைக் ஓட்ட கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள், அல்லது வசதி இருந்தால் கார் ஓட்ட கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். ஒரு 10 ஆண்டோ அல்லது 12 ஆண்டோ அல்லது ஒரு 5 ஆண்டோ எங்கோ படிக்க சென்று விட்டு இந்த வாகனங்கள் எதையுமே பயன்படுத்தாமல் இருந்துவிட்டு வந்த பிறகு பைக் எடுன்னு சொன்னா பன்முக திறன்களை பெறாமல் படிக்கின்ற கல்வி இப்படித்தான் அடிக்கடி தடைப்பட்டு விடும். அதுல மிகச்சிறந்த பெருமையை பெற முடியாது. அநேகமா கொஞ்சம் புது ஆளுங்களா வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வழக்கமா வர்ற ஆளுங்க வரலையா? ஆக பன்முக திறன்களை மாணவர்கள் பெற வேண்டும் என்பதையே அடிப்படையாக கொண்டு விளையாட்டு இன்னும் என்னென்ன இருக்கின்றனவோ, இப்பொழுது நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்தில் மாலை நேரத்தில் ஸ்கில் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்கிறோம்.
அந்த திறமைகளை வளர்ப்பதற்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அந்த ஆர்வத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதிலே பயிற்சி பெற வேண்டும், அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். அடுத்தாற் போல கல்வியிலே புதிதாக பாடத்திட்டங்களில் எதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்களோ அவற்றையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். அத்துடன் விளையாட்டிலேயும் மிகச்சிறந்த பயிற்சியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய மைதானம், உள்ளரங்கு விளையாட்டு, எல்லா திறன்களையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். இவற்றையெல்லாம் பெற்ற பிறகுதான் அந்த மாணவர்கள் முழுமையான கல்வியை பெற முடியும். நான் முன்பே சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன், ஒரு 5 ஆண்டு 6 ஆண்டு ஒருவர் அந்த வண்டியை பயன்படுத்தாமல் இருந்துவிட்டு வந்தால், அந்த பைக் எடு போகலாம் அல்லது கார் எடு போகலாம் என்று சொன்னால், 6 ஆண்டு நான் அதை தொடாமல் இருந்து விட்டேன், இப்பொழுது எனக்கு மறந்து விட்டது ஓட்டுவதற்கே, நான் புதிதாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள். கார் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டால் அல்லது பைக் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டால் அது கண்டிப்பாக மறக்கவே மறக்காது. தொடர்பு விட்டு போய் வேண்டுமானால் கொஞ்சம் அச்சம் இருக்கலாம். கல்வி என்பது மனதில் அது மாதிரி பதியப்பட வேண்டும். எந்த காலத்திலையும் மறக்காமல் இருந்தால்தான் அது மிகச்சிறந்த கல்வி. அத்தகைய கல்வியை கொடுப்பதுதான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய தலையாய நோக்கம். அதற்காக என்னென்னெல்லாம் புதிதாக கல்விக்கு துணை செய்வதற்காக கருவிகளை உருவாக்குகிறார்களோ, பொதுவாகவே படிப்பதை விட கேட்பது கொஞ்சம் விருப்பமாகவும் மனதிலே பதியக்கூடியதாகவும் இருக்கும். பார்ப்பது அதைவிட நன்றாக ஆர்வம் ஊட்டுவதாக இருக்கும். அதனால புதிதாக எதனை கொண்டு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களோ, அது எந்த கல்வித்துறையாக இருந்தாலும் சரி, அது எந்த முயற்சியாக இருந்தாலும் சரி, அவற்றை நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்திலே கொண்டு வந்து இந்த மாணவர்கள் முழு திறமையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். நம்முடைய சேர்மன் அவர்கள் எதற்காகவும் யோசிக்காதீர்கள், மாணவர்கள் மிகச்சிறந்த கல்வியை பெற வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் என்று சொல்லுவார்கள். பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்றால், உங்களுடைய குழந்தை சாதாரணமாக பெற்றோருக்கு என்ன பழக்கம்னா, சொந்தக்காரங்க வந்திருந்தாங்கன்னா, வீட்டில் மாமா அல்லது பெரியப்பா சித்தப்பா யாராவது வந்திருந்தா அப்போ சொல்லுவார்கள், இந்த பையன் ஒன்றும் சரியில்லை சார், படிக்கவே மாட்டேங்கிறான்னு, படிக்க மாட்டேங்கிறான் மாப்பிள்ளை என்று அவர்களிடத்தில் சொல்லுவார்கள். தயவு செய்து பெற்றோரை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். அதுவும் அவர்களை பாராட்டுவது என்றால், உறவினர்கள் வந்திருக்கிற பொழுது பாராட்டுங்கள். பையன்க கைதட்டுறதிலிருந்தே பெற்றோருக்கு தெரியும். மாணவர்களை பாராட்டுவது, உறவினர்கள் வந்திருக்கிற பொழுது என்னுடைய பையன் மிக நன்றாக படிப்பான், படிப்பதில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட மிகச்சிறந்த ஓவியம் வரைவான், விளையாட்டில் திறமைசாலியாக இருப்பான் என்று தட்டி கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோருடைய முதல் கடமை. ஏதாவது குறை இருக்குமேயானால், கண்டிப்பாக ஏதாவது குறை இருக்கும், குறை இல்லாமல் இருக்காது. அப்படி ஏதாவது குறை இருந்தால் அந்த பையனிடத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் சொல்ல வேண்டும். உன்னிடத்தில் பெரும்பாலும் நிறைகளைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், தப்பித்தவரை இந்த குறை இருக்குமேயானால் இதை இப்படி நீ திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தனிப்பட்ட முறையிலே சொல்ல வேண்டும். பெற்றோருக்கு இன்னொன்று சொல்லுகிறேன், நம்முடைய குழந்தைகள் நாம் சொல்வதை கேட்டு அதனை கடைப்பிடிப்பார்கள் என்று நீங்கள் நம்ப வேண்டாம். ஓரளவுக்குத்தான் அதில் இருக்கும். அப்ப எதை கடைப்பிடிப்பார்கள்? பெற்றோர் என்ன செய்கிறார்களோ அதை பார்த்துதான் குழந்தைகள் கடைப்பிடிப்பார்கள். பெற்றோர் வீட்டில் எப்படி இருக்கிறார்கள், தினந்தோறும் செய்தித்தாள்கள் படிக்கிறார்கள் அல்லது நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பார்த்துத்தான் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். நம்முடைய மேடம் சேர்மன் சொல்லுவார்கள், ஒரு 5-6 வயதுக்குள்ளதான் குழந்தைகளுக்கு மூளையினுடைய 80 விழுக்காடு வளர்கிறது என்று. அப்பொழுது அந்த பெற்றோர் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள், எதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை விட எதை முன்மாதிரியாக இருந்து நடந்து காட்டுகிறார்கள், அதைத்தான் அந்த குழந்தைகள் கடைபிடிக்கும். அதனால தான் சொல்லுகிறேன், பெற்றோர் முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தாற் போல எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இயற்கை அறிவு என்று பிறவியிலேயே உண்டு. அது கொஞ்சம் விழுக்காடு மாறி இருக்கலாம். அது பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து கற்றல் மூலம் நூலறிவு என்று வளர்க்கிறோம். அந்த படிப்பதனால வளர்கின்ற வளர்ப்பை மேலும் மெருகூட்டி ஆராய்ச்சியினாலே அவர்கள் அறிவியல் அறிவை பெறுகிறார்கள். அந்த அறிவியல் அறிவு அவனுக்கு உலகத்தை நன்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படும். அதற்கு பிறகு இன்னும் நன்றாக ஒன்றொன்றையும் பார்த்து நுட்பமாக உணர்ந்து நுண்ணறிவு என்று பெறுகிறார்கள். இப்படி வருடந்தோறும் ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு கல்வி நிலையிலேயும் தன்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொண்டே வருபவர்கள் பிறகுதான் குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல படிப்பெல்லாம் முடித்த பிறகு வேலை பார்க்கிற பொழுதும் அதற்கு பிறகும் பட்டறிவு என்கின்ற அனுபவ அறிவை பெறுகிறார்கள்.
இந்த அனுபவ அறிவு தான் எல்லா அறிவை விட மிகச்சிறந்தது. அதே சமயத்தில் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அனுபவ அறிவு என்றால் எல்லாவற்றையும் நானே அனுபவத்தில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுவேன் என்றால் அது சிறப்பல்ல. தன்னுடைய அனுபவத்தினால எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்களை படித்தால் அதிலிருந்து அனுபவ அறிவு வரும். ஒரு நெருப்பு இருக்கிறது, தொட்டால் சுடும் என்று குழந்தை எடுத்து சொல்லுகிறோம். அது முதல்ல பார்க்காது, தொடப்போகும். நம்ம ஊன்னு பயமுறுத்தணும், அந்த குழந்தை தொடாமல் இருக்கும். இல்லை இல்லை, நான் தொட்டு பார்த்து சுடுகிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளுவேன், என்னுடைய அனுபவத்தில் தான் தெரிந்து கொள்வேன் என்று சொன்னால் ஒருவேளை தொட்டு பார்த்து காயம்பட்டு ஆறி போய்விடலாம். நஞ்சு குடித்தால் இறந்து போய் விடுவாய்னு சொல்லுகிறோம். நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் தான் தெரிந்து கொள்வேன் என்றால் அனுபவத்தில் அவன் தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அது குடித்தா அனுபவம் அடுத்தவனுக்கு தான் வரும். அதனால தான் சொல்லுகிறேன், தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தினாலே தான் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது. பிறருடைய அனுபவத்தினாலே அதற்கு பயன்படுவது தான் அறிஞர்கள் எழுதிய வாழ்க்கை பாடங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய புத்தகங்கள். அதற்காகத்தான் நம்முடைய நூலகத்தில் நிறைய புத்தகங்களை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறோம். பரிசு பெறுகின்ற மாணவர்களுக்கு புத்தகங்களை கொடுக்கிறோம். இன்றைக்கு நிறைய மாணவர்கள் பரிசு பெற்றிருக்கிறார்கள், பணப்பரிசு பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்னும் நிறைய மாணவர்கள் பரிசு பெற இருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். அந்த பெற்றோருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தோம் என்கின்ற பெருமையை உங்களுடைய குழந்தைகள் பெற வேண்டும் என்றால் பள்ளிக்கூடத்திற்கு என்ன பங்கு இருக்கிறதோ அதில் ஒரு சிறு பங்கு பெற்றோருக்கும் கண்டிப்பாக உண்டு. அதை பெற்றோர் கடைப்பிடித்து மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் மிக வளமாக வருவதற்காக நாங்கள் எப்படி பாடுபடுகிறோமோ அதே போல் நீங்களும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Your words of encouragement enlighten us. Now it's time to acknowledge the achievements of the students who has made their parents proud and brought glory to the school. Over to Mr. Nirmal to announce the academic achievers of the year. The moment from darkness to light is education for us. Some will have such a drastic move with a luminous shine in their life. Well, we have our two school toppers for the academic year 22-23 who are glowing brighter as expected. Besides, their shine flashes all around and makes our school to rise and sparkle with flying colors. Now I request our patron Amma to reward the overall toppers for the academic year 2022-23. I call upon the first topper, Master Sri Hari MG, with a colossal score of 481 out of 500. Due to some unavoidable reasons, few toppers couldn't make their presence, so on behalf of the toppers, the parent are receiving the reward. On top of that, Master Sri Hari MG is one of the toppers of Maths, Physics and Chemistry. Next comes Master Shreyas Ganesh with a tremendous score of 469 out of 500. And he is the second topper. I call upon the third topper, Master Sanjeeva Siddharth S, for his massive score of 465 out of 500. In addition, he is also one of the toppers of the subjects Physics and Chemistry. Well, it's a time now to honor the individual subject toppers. To begin with, Miss Laksha Priya J is the topper of the subjects English and Biology. Master Harihar T is the topper in Physics. Master Lokesh Khanna S, topper of the subjects Physics and Biology. Thank you, Amma. I would like to invite our advisor, Mrs. Malar Willi, to honor the toppers.
Master Madhavan R is a topper in biology. I request all the spectators to put your hands together. Master Rahul Ravinder M is a topper in economics. Master Vijay G is a topper in the subjects business studies and accountancy. Miss Devika YS is the topper in Tamil. Master Divaharan M is a topper in computer science. Master Sharukesh LS is the topper of the subjects physics and computer science. Thank you, ma'am. Hearty congrats to all the toppers. Have a bright future ahead with all success and abundant blessings. Over to Mrs. Bhuneshwari. It's a day to be celebrated. It's a day of parental dream. Discipline focus, defined goal setting, determined mindset has brought the outstanding results in Class 10 board exams 2023. Now I invite our respected Patron Amma to give away the cash award to Class 10 toppers. Please, ma'am. These cash awards are given to the students who joined Sri Vignesh Vidyalaya in Class 11. First, I call upon school's third topper, Badrish Khanna RR, who scored 478 out of 500 to receive the cash award of rupees 35,000, which is equivalent to 50% of 11th school fees. He was also the top scorer in Maths. Next comes Danyashree NL, school's second topper, who scored 481 out of 500 to receive the cash award of rupees 50,000, which is equivalent to 75% of 11th school fees. She was also the topper in Tamil. Next is the record-breaking scorer, school topper Sudhir Krishna K.N., who has scored 492 out of 500 to receive his cash award of rupees 70,000, which is equivalent to 100% of 11th school fees. He was also the topper in English, Science and Social Science. Next, I call upon Yalini S.A., top scorer in Tamil, to receive her prize. Next is Danisha Naidu, top scorer in Hindi, to receive her prize. Her mother is receiving. Thank you, ma'am. Now I invite our chairman, Mr. V. Gopinathan, to give away the cash award of rupees 10,000 to the students who scored 450 and above. Please, sir. First comes Shanmati Yes, who has scored 476 out of 500.
Next comes Kimaya Murugeshan, who has scored 465 out of 500. Next is Balaji Vasan M, who has scored 465 out of 500. Next is Harini K, who has scored 462 out of 500. I call upon Harihara Sudan P, who has scored 459 out of 500. Next is Yuvarajan Elias, who has scored 459 out of 500. He was also the top scorer in Tamil. Next is Arun Nivetan A, who has scored 458 out of 500. Thank you, sir. Next, I invite our director, sir, to give away the prizes to the students. Next is Harini NS, who has scored 454 out of 500. Here comes Mrinalini NK, who has scored 453 out of 500. Next is Darun R, who has scored 453 out of 500. Next comes Lakshita P, who has scored 453 out of 500. Next is Jayesh S, who has scored 451 out of 500. Next is Jenna Esther M, who has scored 450 out of 500. Thank you very much, sir. Congrats all the prize winners. Please put your hands together for the prize winners, subject toppers, who Women who lift and build others, who will love and be loved, both tender and fierce, women of indomitable will. It's time to invite the most respected trustee, Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan, Vignesh Group of Institutions, to address the audience. Please, ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீ விக்னேஷ் வித்யாலயா சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூலோட SRISHV 18th Annual Day 2024. So let your dreams be your wings. So ரொம்ப அழகான டாபிக். First dignitaries on the dais, teachers, students, parents, grandparents,
எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். பசங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்களா? கேட்டுட்ருக்கீங்களா? வீட்டில் போனால் ஃபோனை பார்ப்போம், இங்கே வந்தால் டிவி போட்டிருக்காங்க, டிவியில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. So, first of all, my congratulations to all the academic achievers right from the KG to 12th standard. ஸோ உண்மையாலுமே அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா நம்மளும் நெக்ஸ்ட் டைம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போதுமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்ரிஷியேட் தெம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்கும் ரீசனாக இருந்தது யார் அப்படின்னா, பிரின்சிபல், வைஸ் பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். இவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாமா? நமக்கு எல்லாம் செஞ்சாங்க இல்லையா? தேங்க்ஸ் எப்படி சொல்லலாம்? கிளாப் பண்ணி சொல்லலாமா? ஏன்னா அவங்க எல்லாமே இல்லை இல்லையா? நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, அடுத்து என்ன வேலை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, படிக்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து அப்ரிசியேஷனை கொடுத்துடலாம். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் த கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும். அவங்கள வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ண எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னுடைய விஷஸ். அண்ட் ஸோ இது மாதிரி விஷஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன்ஸே நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் போல் இருக்குது. அவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதர் தென் அகாடமிக் நிறைய விக்னேஷ் வித்யாலயாவில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்க்கல நம்ம பார்க்கலாம். அவ்வளோ ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்து, அகாடமிக்கில் இருந்து, ஸ்பீச்சில் இருந்து கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம். வி ஆர் ஸோ ப்ரவுட் டு பி அ SVVN. ரைட்டா? எஸ்ஸா? எஸ். 10th 12th அந்த இது தெரியும். பட் இது உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து டெஸ்ட்லாம் வைக்கல, எக்ஸாம்லாம் வைக்கல. அதாவது நீங்கள் வந்து எங்களுக்காக வைக்கல, உங்களுக்காக தான் வைக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்காக தான் அப்போவும் சொல்ல வருது எனக்கு. அண்ட் ஸோ இன்னைக்கு இந்த டாபிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லெட் யுவர் ட்ரீம் பி யுவர் விங்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஒரு கதை மூலியமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எஜுகேஷனை பற்றி மேம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. எஜுகேஷன் என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. டைரக்டர் சார் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்தாங்க. பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க. பேரண்ட்ஸை தவிர இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக என்கரேஜ் ஆகி பயங்கரமாக கிளாப்லாம் பண்ணிங்க. ஏன்னா எங்களை வந்து யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க, வந்து நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன், எங்களுக்குன்னு தனி ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது, எங்களுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு சொல்லவும் ஒரே ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லணும். இந்த குட்டியாக எம்சிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, என்ன அழகாக பண்ணுறாங்க. ஐயோ என்னடா இவங்களுக்கு முன்னெல்லாம் நம்ம என்ன பேசுறதுன்னு கூட தெரில, என்ன அழகாக நான் அப்படியே ரசித்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுமாதிரி வெல்கம் டான்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு மியூசிக் ஆகட்டும், குழந்தைங்கிட்ட பார்க்கையில அவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு வந்துடுது, எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரில. ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் விஷஸ். அண்ட் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி மூலியமாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்லி ஒரு சின்ன கதை. உங்ககிட்ட தான் யாரை பற்றி சொன்னேன்னு கேட்க போகிறேன், கவனமாக கேளுங்க. ஒரு குட்டி பொண்ணு, ஒரு 5 years இருக்கும். அந்த குட்டி பொண்ணு வந்து வானத்தில் பறக்கிற அந்த ஃப்ளைட் ஏரோப்ளைனை பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு ஆச்சரியப்படுறாங்க. அது என்ன பேர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல், சிறகு இல்லாமல், விங்ஸே இல்லாமல் பறந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. அந்த குழந்தை கொஞ்சமாக வளருது. எப்போ ஏரோப்ளைனை பார்த்தாலும் போயிட்டு வெளில நின்று அது கண்ணை விட்டு மறையிற வரைக்கும் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அடுத்த வேலையை பார்க்குறவங்க. ஸோ அந்த குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டுச்சு. அந்த குழந்தை வந்து ஒரு 4வது குழந்தை அந்த வீட்டில். அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப செல்லம். எத்தனை பேர் இங்கே செல்ல பிள்ளைகள்லாம் இருக்கீங்க அப்பாவுக்கு? கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் 2 பேரும் தான். ஏன் ஒன்லி வந்துட்டு கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் தான் செல்லம் கொடுக்குறாங்களா அப்பாலாம்? அப்படி தானே?
அப்படிலாம் இல்லை, ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அப்பாக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவும் ரொம்ப 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 முக்கியம். அப்பாக்கும் மகளுக்கும் உள்ள உறவு எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு அப்பாக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்ரிஷியேட் யுவர் சன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே. ஆனால் இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாட்டர் தான் வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட எப்போதுமே தொல்லை பண்ணுறது டாட்டர்ஸ் தானே. போயிட்டு எனக்கு வந்து கர்னல் அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்து அந்த ஃப்ளைட்டோட அந்த இதெல்லாம் இருந்தது, பறக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் அங்கே ட்ரைனிங் அகாடமியே இருந்தது. ஸோ அவங்க அப்பாவை தொல்லை பண்ணி அங்கே போகிறாங்க. நான் வந்துட்டு வானத்தில் பறக்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அவங்களும் அவங்க அப்பாவும் சரி ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ணுது குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி பறக்க வைக்கிறாரு. ஸோ ஃப்ளைட் ரொம்ப தூரம் பறந்து போயிடுச்சு போல இருக்குது. சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் வேறு ரொம்ப நல்லா கொடுத்தாங்க. ரைட். ஸோ அவள் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டா. போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் வீட்டில் உட்காந்து அந்த ஃப்ளைட்டோட ஞாபகம், அந்த வான்வெளி, அந்த மேகங்கள், அந்த க்ளவுட்ஸு, இதெல்லாம் ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி, ஹாப்பினஸ் அதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தது. அப்போது அவளுக்கு ஒரே ஒரு தாட் தான், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பைலட் ஆர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர். இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்களோடையே வளர்ந்தாங்க. அதை வந்து நான் வானத்தில் பறந்துக்கிட்டே இருக்கணும், வானம் தான் என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லிட்டு வளர்ந்தாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போகையில் மித்த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணல, கோர்சஸ்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணல. அவங்க மட்டும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் செலக்ட் பண்ணாங்க. பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டியில் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அப்ளிகேஷனை கொண்டு வந்து பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. வீட்டில் கொடுத்தோடனே வீட்டில் வந்து பயங்கர எதிர்ப்பு. ஒரு பெண் குழந்தையாக இருந்துட்டு நீ எப்படி ஏரோநாட்டிக்கல் போய் படிக்கிற, உன்னால் வந்து அதில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது, இது வந்து லேடிஸ் ஸ்கூலில் ஃபீல்டே கிடையாது, இது ஜென்ஸ் ஸ்கூலில் ஃபீல்டு, இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பிரச்சனைகள் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து ரிலேட்டிவ்ஸில் இருந்து எல்லாரும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. வேண்டாம் 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 வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. பட் அந்த குழந்தை வந்து உறுதியாக நான் இதை தான் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணாங்க. அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஃபேமிலியையும் சமாதானம் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி இதுதான் நான் படிக்க போகிறேன்னு படித்தாங்க. ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து யூஎஸில் போய் எம்எஸ் படித்தாங்க, ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங். அண்ட் அகைன் டபுள் டிகிரி இன்னொரு எம்எஸ் படித்தாங்க ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்கில், இன்னொரு எம்எஸ் படித்து முடித்தாங்க. நாசாவில் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? எஸ் எஸ் எஸ், சூப்பர் சூப்பர், கங்க்ராட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து நாசாவில் ஒர்க் பண்ணாங்க. அந்த சேட்டலைட்டில் ஒரு இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட்டா, அதாவது இண்டோ அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரோனாட்டாக இருந்தாலும் நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்ட்ரோனாட்டா ஆனது அவங்க மட்டும்தான். ஸோ பறந்தாங்க, அவங்களுடைய கனவை வந்துட்டு சாதிச்சாங்க. சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நான் ஒரு ஒன் லைன் ஸ்டோரியில் சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஸ்ட்ரகிள். ஒரு பொண்ணாக இருந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்டா ஆகிறதுக்கு ஆன கஷ்டங்கள், விமர்சனங்கள், ஃபெயிலியர்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய சந்திச்சாங்க. பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க மனசில், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பைலட், நான் பறக்கணும், வானத்தில் பறக்கணும், மேலே மேலே சாதிக்கணும், நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்காக வலிமையாக இருந்தது தான் ஒரு முக்கியமான காரணம். இந்த இடத்துல நான் அந்த லெட் யுவர் ட்ரீம்ஸ் பி யுவர் விங்ஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு ஸ்டோரியும் இதுக்குள்ளே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு காட்டுக்குள்ளே, இதுவும் ஒன்லைன் ஸ்டோரி தான். ஒரு காட்டுக்குள்ளே நிறைய பறவைகள் இருந்துதான். அந்த பறவைகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக உங்களை மாதிரி குட்டி குட்டியாக குட்டி பறவைகள், கொஞ்சம் வளர்ந்த பறவைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த தருணத்தில், எல்லாம் சாப்பிட்டு ஹாப்பியாக இருந்த தருணத்தில் திடீர்னு மழை வந்து தான். மழை வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா குருவிகளும் எல்லா பேர்ட்ஸும் அது கூடுக்குள்ளே ஒதுங்கி போய் உட்கார்ற நேரத்தில் ஒரே ஒரு பேர்டு மட்டும் அந்த மழை வேகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கையில் கூட எதிர்த்து வானத்தில் பறந்துட்டு இருந்துச்சா. அப்போ கீழே இருந்த மித்த பறவைகள்லாம் பேசிக்கிட்டாங்களாம், இதுக்கு என்ன ஆச்சு,
நீங்கள் உங்கள் இதில் சொல்லணும்னா அது என்ன லூஸாது இப்படி போய் பறந்துட்டுருக்கு, வந்து மழை பெய்யுது பேசாமல் வந்து ஓரமாக உட்காராமல் இப்படி மேலே மேலே பறந்துட்டுருக்கே, இதுக்கு அறிவு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே உள்ளது எல்லாம் பேசிச்சு. ஆனால் அந்த பேர்டு எந்த பேர்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் அ ஈகிள். அந்த ஈகிள் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, இன்னும் அந்த மலையை தாண்டி பறந்து பறந்து தன்னுடைய இறகுகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணி நான் உன்னையும் தாண்டி வருவேன், உன்னை என்ன பெரிய ஆளான்னு சொல்லிட்டு மழையை தாண்டி மேலே போய் மேகத்துக்கும் மேலே போயிடுச்சு. மேகத்துக்கு கீழே தானே மழை இருக்கும், மேகத்துக்கு மேலே போனால் ஒன்றும் இருக்காது இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதுக்கு தான். உன்னை பீட் பண்ணிட்டு நான் மேலே போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை விமர்சனங்கள் வந்தாலும் எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் தன்னுடைய சிறகுகளே கனவுகளாக ஆக்கி மாறின அந்த ஈகிள் மாதிரியும் சரி, நம்ம கல்பனா சாவ்லா மாதிரியும் சரி, ஒரு வீரதீர ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக, ஒரு பர்சனாக, ஒரு பர்சனாலிட்டியாக நீங்கள் எல்லாரும் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. ஸோ நம்மளால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி திங் நம்ம யாரும் முயற்சி பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ முயற்சி செஞ்சு நம்ம பயிற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா we have to achieve anything in the world. ஸோ சாதாரண ஒரு குடும்பத்திலேருந்து பிறந்து தன்னுடைய கனவை நினைவாக்கணுங்கிறதுக்காக வளர்ந்து அதுதான் வேணும் லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்ந்தவங்க தான் எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்களை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரோல் மாடலாக எடுங்க. நிறைய அச்சீவர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஃப்யூச்சர் நீங்கள் தான், இந்தியாவோடைய ஃப்யூச்சரே நீங்கள் தான். இந்தியா தான் உலகத்தோட ஃப்யூச்சராக ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா தான் தி பெஸ்ட்டு அப்படின்னு ஆக போகிற சூழ்நிலைகள்லாம் உருவாகிட்டு இருக்கு. அப்போ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களான முயற்சிகள் எல்லாமே செய்யுங்க, கனவு காணுங்க, உங்களுடைய கனவை இறகுகளாக்கி அதை வலிமையாக்கி மேலே மேலே பாருங்க. எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் தூக்கி போடுங்க. ரைட்டு. அப்போது பேரண்ட்ஸு, இந்த கதையிலேருந்து பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, அந்த குழந்தை வந்துட்டு அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகையில் ஒரு பேரண்ட் அப்பாவாக இருந்து அம்மாவாக இருந்து நீ வேணாம் படிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கல்பனா சாவ்லா நமக்கு கிடச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்போது we have to give space, we have to understand our child, we have to bless them. நல்ல வாழ்த்துங்க. நிறைய வந்துட்டு ப்ரேயர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்காக பண்ணுங்க. they will become a very good achiever, successful person. அவங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஓகே, அப்போ எப்படி வாழ்த்துறது? இப்போ உள்ள பிள்ளைகள்லாம் வந்து ஃபோனுன்னு ஃபோனோடே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் டைமை குறைங்க, நிறைய பேசுங்க. மேம் சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். அது எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து நிறைய பேசுங்க. பேசுறதுக்கான டைம் நிறையா இருக்குது. ஃபோன் எல்லாத்தையும் நம்மள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்குது. அதுதான் உண்மை. அது மாதிரி பட்டம் சார் சொல்லுவேன், ஆர்விஆர் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், பட்டத்தை வந்து பறக்க விட்டுட்டு நூலை நம்ம கையில் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. பட்டமாக பறக்கிறது அவங்க தான். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நூலை விடுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் அவங்க ஹைட்டுக்கு பறப்பாங்க. நம்ம நூலை இறுக்கி பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களால பறக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு எல்லா டேலண்ட்டும் இருக்குது. ஐக்யூ இருக்குது, ஈக்யூ இருக்குது, ஏக்யூ இருக்குது, எஸ்கியூ இருக்குது, விஷன் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்கணும். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம். நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டிவாக இருக்க வேண்டாம். அதாவது கையை இறுகி பிடிச்சிக்காதீங்க. கொஞ்சம் லூஸாக விட்டீங்க அப்படின்னா உயர பறப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை. ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் right from KG to 12th standard, and ஒரு special wishes to all the 10th and 12th standard students. So they are getting ready for the board exams. So நிறைய கொடுத்தாச்சு இன்புட். மேம் சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்புட் கொடுத்தாச்சு. ஒன்லி வி ஹாவ் டு ரிசீவ் த அவுட்புட் இன் அ பெட்டர் வே, இன் அ பெஸ்ட் வே. தட்ஸ் ஒன்லி வி நீட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் டைம். அண்ட் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் கபிலா விஷாலாட்சி அவங்கள பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ அவங்க ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர். நீங்கள் நிறையா டிவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, விஜய் டிவியில் பட்டிமன்றத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க இன்னும் நிறைய மேடைகளை பார்க்கணும், நிறைய வளரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் நான் வாழ்த்திக்கிறேன். உங்களோட சேர்ந்து அவங்களையும் வாழ்த்திக்கிறேன். அவங்களுடைய
ஒரு சிறப்பான உரையை வந்து கேட்கறதுக்காக உங்களை மாதிரி நானும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, ma'am. It's been an emotional touch. We are moved by words. Oratory is the art of making deep impressions with a few words. Such an eminent person is our today's chief guest, Mrs. Kapila Vishalakshi, a stunning orator and a writer. She is an engineering graduate and worked as a software engineer at Solartic Technology Services from 2015 to 2016. She additionally completed her MBA from Tyagaraja School of Management from 2015 to 2016. She is a passionate Tamil orator and has presented various speeches in the media. Her stupendous performance in Tamil Pechi Engal Moochu in Star Vijay Television is indefinable. It's an honor to have such distinguished chief guest today, and having her presence is too inspirational and motivational for our students. So, with a huge round of applause, let's invite our chief guest, Mrs. Kapila Vishalakshi, to motivate the students through her words. Please, ma'am. பள்ளி தளமனைத்தும் கோயில் செய்வோம் என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கு இணங்க இந்த பள்ளி தளத்தை கோவிலாக்க முற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை பள்ளி நிர்வாகிகளே, ஏணியாக நின்று ஒவ்வொரு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் முன்னேற்றிட்டு அடுத்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அங்கேயே காத்து கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களே, இந்த மாலை பொழுதை இனியதாக்க காத்திருக்கும் பெற்றோர்களே, அன்பு மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் மிக பணிவான வணக்கங்கள். நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதுமே இந்த ஜெனரல் ப்ரொஃபிஷியன்சி வாங்கியிருக்கேன். ஆனா அது ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி பிரைஸ் எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா, நல்லா படிச்சா அந்த பிரைஸ் கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா இங்க கேட்கும் போது ஜெனரல் ப்ரொஃபிஷியன்சிங்கிறது படிப்புக்காக மட்டுமே கொடுக்கப்படுவது அல்ல. அட்டெண்டன்ஸ், பிஹேவியர், கோ கரிக்குலர், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், இப்படி எல்லா விதத்திலும் ஒரு மாணவர் சிறந்த மாணவராக இருந்தால்தான் இந்த பள்ளி ஜெனரல் ப்ரொஃபிஷியன்சியை கொடுக்கிறது. எந்த ஒரு பள்ளி ஓவரால் சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதோ அந்த பள்ளிதான் மிகச்சிறந்த அடுத்த தலைமுறை தலைவர்களை இந்த சமூகத்திற்கு தர முடியும். அடுத்து டாப்பர் அவார்ட் கொடுத்தாங்க, எல்லாருக்குமே கேஷ் அவார்ட். நான் பல ஸ்கூல்ல பார்த்திருக்கேன், டாப்பருக்கு அவார்ட் கொடுக்கறது ஒரு மெடல் போடுவாங்க, ஒரு ஷீல்ட் போடுவாங்க. ஆனா இங்க எல்லாருக்குமே கேஷ் அவார்ட் கொடுக்கறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க படிச்சா மட்டும் போதும், எங்களுக்கு காசு பணம் முக்கியம் இல்ல. வணிகத்தை முக்கியமாக்கும் பல பள்ளிகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் படித்தால் மட்டும் போதும், வாங்கின ஃபீஸ அப்படியே கொடுப்போம் சொல்ற ஒரே பள்ளி இந்த பள்ளியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இன்னைக்கு பல வேலைகள் ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்னு நம்ம பட்டியலிட்டுட்டே வரோம். காவல்துறையில வேலை பார்க்கறது கஷ்டம், மருத்துவத்துறையில வேலை பார்க்கறது கஷ்டம். ஆனா அந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் எப்படி காவல்துறையில வேலை பார்க்கறது கஷ்டம், மருத்துவத்துறையில வேலை பார்க்கறது கஷ்டம்னு சொன்னோமோ, அதே மாதிரி ஒரு மாணவனுக்கு அடிப்படை தேவையான கல்வியை கொடுக்கும் ஆசிரிய பணியும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் சமீபத்தில் ஒரு கவிதை படித்தேன். தீபத்தை வணங்குகின்றனர் மக்கள், தீ குச்சியை வணங்குகின்றான் பித்தன். பித்தனிடம் கேட்டேன், எரியும் தீபத்தை விட்டுவிட்டு ஏற்றிய தீக்குச்சியை வணங்குகின்றாயே ஏனப்பா என்றேன். எரியும் தீபத்தை விட ஏற்றிய தீக்குச்சி வலிமையானது என்று சொன்னான். அதே மாதிரிதான் இந்த மாணவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலெல்லாம் ரொம்ப அழகான ஒளியை ஏத்திட்டு தீக்குச்சியின் தியாகமாக கரைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள். நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா வேணாலும் ஆகலாம், ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ ஆகலாம். எந்த நிலைக்கு நீங்க போனாலும் உங்களை எங்கேயாவது டிவியில பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல வேற எங்கேயாவது பாக்குறாங்கன்னா, இது என்கிட்ட படிச்ச பிள்ளைன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, எந்த ஆசிரியரும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. அப்ப என்ன சொல்வாங்க? இது ஏன் பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் தன்னுடைய பிள்ளையாகவே பார்ப்பவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள். நீங்க ரொம்ப உயரத்துக்கு போகும்போது
உங்க பக்கத்து வீட்டுல பொறாமப்படலாம், அண்ணன் தம்பி கூட பொறாமப்படலாம், அக்கா தங்கச்சி பொறாமப்படலாம், சொந்தக்காரங்க எல்லாம் பொறாமப்படலாம். ஆனால் பொறாமைப்படாத ஒரே இனம் இருக்கும் என்றால் உங்கள் பெற்றோருக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான். இன்னைக்கு நான் ஒரு பேச்சாளரா இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னுடைய பள்ளி. நான் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருப்பேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்லாம் போற மாதிரி நானும் போயிருக்கேன். சின்ன வயசுல இந்த பேச்சு போட்டி மற்ற ஸ்கூலுக்கு போறதெல்லாம் போயிருக்கேன். இது உண்மையாவே நடந்த ஒரு சம்பவம். இப்ப இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷனுக்காக கரூர்ல இருக்கிற TNPL ஸ்கூலுக்கு நாங்க போனோம். அந்த பேச்சு போட்டியில நான் வெற்றி பெறல, நான் பரிசு வாங்கல, 3வது பரிசு கூட வாங்கல. எங்க ஸ்கூலை தாண்டி நான் முதல் முறையாக வெளியில பேச்சு போட்டிக்கு போனது அப்பதான். ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்ப என்னுடைய ஆசிரியர் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டு விட்டாங்க ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு. எல்லாம் முடிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டோம், ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு ஒரு பார்சல் வந்திருக்குமா, அந்த பார்சலை பிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. TNPL ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. நம்ம தான் அந்த ஸ்கூல்ல பரிசு வாங்கலையே, இந்த பார்சலை நம்ம ஏன் பிரிக்கணும்னு ஒரு வருத்தத்தோட அந்த பார்சலை மெதுவா பிரிச்சேன். பிரிச்சா உள்ள ஒரு திருக்குறள் புத்தகம் இருந்தது, ஒரு ரெட் கலர் கவர் போட்ட திருக்குறள் புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தா அட்டையில கபிலா விசாலாட்சி பேச்சு போட்டி ஆறுதல் பரிசுன்னு போட்டிருந்தது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பல முதல் பரிசுகள் கொடுக்காத இன்பத்தை அந்த ஆறுதல் பரிசு எனக்கு கொடுத்தது. இது என்ன ஆறுதல் பரிசு வாங்கினதுக்காகவா? இப்படியே போயிருச்சு. நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த ஸ்கூலை விட்டு வெளியே போகும்போது அந்த ஆசிரியர்கள் கிட்ட போய் நம்ம பெரிய விடை கொடுப்போம்ல, போயிட்டு வரேன் மேம், தேங்க்யூ மேம் அப்படிலாம் போய் ஆசிரியர்கள் கிட்ட பேசுவோம். பேசும்போது என்னுடைய ஆசிரியை கிட்ட, தமிழ் ஆசிரியை கிட்ட நான் சொன்னேன், மேம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க நீ நல்ல பேச்சாளரா வரணுமா, உனக்கு நல்ல திறமை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. உடனே நான் சொன்னேன், மேம் அந்த ஆறுதல் பரிசு ஒன்று வாங்கினேன்ல நான் ஸ்கூல்ல, TNPL ஸ்கூல்ல, அந்த பரிசுனால தான் மேம் இன்னைக்கு நான் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப மேம் சொன்னாங்க, நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம்னு நினைச்சேம்மா, ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன். எனக்கு தெரியும் அந்த பரிசு உனக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று எனக்கு தெரியும். அந்த பரிசு உனக்கு எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுக்கும் என்று எனக்கு தெரியும். அதனால அந்த ஆறுதல் பரிசு புத்தகத்தை, திருக்குறள் புத்தகத்தை நான் தான் வாங்கி வச்சேன்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு நான் பேச்சாளரா நிக்கிறேன்னா அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் திருமதி விஜயராணி அவர்கள். அப்போ ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்து விட முடியும் என்பதை செய்து காட்டியவர் என்னுடைய ஆசிரியர். அப்படிதான் உங்களுடைய ஆசிரியர்களும். இன்னைக்கு நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய பட்டப்பேர் வைப்போம். நானும் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வச்சிருக்கேன். அது சாதாரணமான விஷயம்தான். கிண்டல் பண்ணுவோம், இந்த மேமெல்லாம் எப்படிதான் வீட்டில் வச்சு சமாளிக்கிறாங்களோன்னு கூட சொல்லுவோம். ஆனா ஆசிரியர்கள்லாம் உங்களுடைய நலனுக்காக மட்டும்தான் பேசுறாங்கிறத நீங்க இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க. என்ன மாதிரி ஒரு 30 வயசுல 35 வயசுல என்னைக்காவது நிற்கும் போது ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் அந்த பிள்ளை அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆசிரியரோட பேர் நினைவு இருக்கும். அதுதான் ஆசிரியர் செய்யும் மகிமை. ஆனா நம்ம 2 பேரோட தியாகத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. ஒண்ணு ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா, ஒண்ணு நம்மளுடைய தாய் தந்தை, அதுவும் மிக முக்கியமா அப்பா. ஏன்னா மேம் கேட்கும் போது கூட யாருக்கெல்லாம் அப்பாவுக்கு செல்ல பிள்ளைங்கும் போது பசங்க கை தூக்கவே இல்லை. ஏன்னா 5 வயசுல பையன் சொல்வான், மை டேட் இஸ் மை ஹீரோ, ஐ லவ் மை டேட் அப்படின்பா. அதே பையன் வளர்ந்து ஒரு 10 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்வான், அம்மா பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் தாம்மா சூப்பர், அவன் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தரான் அப்படின்னு சொன்னா பையனுக்கு வயசு 10. அதே பையன் வளர்ந்து 15 வயசு ஆனோடனே அவங்க அம்மாக்கு ஃபோன் பண்ணுவான், அம்மா அப்பா வீட்டில் இருக்காரா, இருந்தா சொல்லு, வரல கிளம்புனதுக்கு அப்புறமா வரேன் அப்படின்மா. அப்ப பையனுக்கு வயசு 15. என்ன பொண்ணுங்க தான் சொல்லுவாங்க போலயே, பசங்கட்ட சத்தத்தையே காணோம். அப்ப பையனுக்கு வயசு 15. 20 வயசுல அதே பையன் சொல்வான், அம்மா கட்டின பாவத்துக்கு நீ வேணா அவர் கூட இருமா, என்னாலாம் இருக்க முடியாது, நான் என்ன லூசா, இப்படிலாம் கேட்பான். பையனுக்கு வயசு 20. அதே பையன் வளர்ந்து 30 வயசுல சொல்வான், சார் அந்த ஆளை பத்தி பேசுறதா இருந்தா என்கிட்ட பேசாதீங்க, அந்த ஆளும் நானும் பேசி 5 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்மா 30 வயசுல. அந்த பையன் வளர்ந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 40 வயசுல சொல்வான், எங்க அப்பா அப்பப்ப திட்டுவாரு சார், ஆனா நல்லவர் தான். அப்படின்னா பையனுக்கு வயசு 40. அதே பையன் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் 50 வயசுல அந்த பையன் கிட்ட உங்க அப்பா பத்தி சொல்லுப்பான்னு கேட்டு பாருங்க, ஐ லவ் மை டேட் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஒரு பையன் 5 வயசுல ஐ லவ் மை டேட்னு சொன்னது
திரும்ப சொல்றதுக்கு 50 வயசு ஆகும். அப்ப பிள்ளைங்க அந்த புரிஞ்சுக்கிறது 50 வயசுல தான் நடக்கும். அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்கும். இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓவியம், ஆசிரியர்கள்லாம் சூப்பர் அப்படின்னு நம்ம யாருமே சொல்லல. இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. அதை எதிர்பார்க்காதீங்க. இப்ப பிள்ளைங்க நீங்க எப்ப உயர்ந்தவர்கள் நினைப்பாங்கன்னா அவங்க பெற்றோர்கள் ஆகும் போதுதான் நினைப்பாங்க. அதுவும் இந்த விஜயகாந்த் சொல்லுவார் பாருங்க, எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை மன்னிப்பு. அந்த படம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்காத வார்த்தை நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல நான்லாம் அந்த காலத்துல செருப்பு போடாமே நடந்து போவேன். நான் தான் அந்த காலத்துல ஸ்ட்ரீட் லைட்ல தான் படிப்பேன். நான்லாம் அந்த காலத்துல படிப்பு தான் வாழ்க்கைன்னு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஒன்னையும் சொல்லவா, நம்ம சின்ன வயசா இருக்கும் போது என்னை சேர்த்துதான், நம்ம சின்ன வயசா இருக்கும் போது சோசியல் மீடியா இல்ல, இன்டர்நெட் இல்ல, யூடியூப் இல்ல, இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. படிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். அதனால படிச்சோம். உண்மையாவே இது எல்லாமே இன்டர்நெட்ல நம்ம காலத்துல இருந்ததுன்னு வச்சுக்குங்களேன், 40 மார்க் கூட வாங்கியிருப்போமாங்கிறது சந்தேகம் தான். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க இத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு மத்தியில, ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருக்கு, ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம் இருக்கு, நீட் எக்ஸாம் இருக்கு, அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு, அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கு. இத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு மத்தியில, இத்தனை ப்ரெஷருக்கு மத்தியில நம்ம பிள்ளைங்க 80 மார்க் வாங்குறாங்கன்னா அவங்கள தோள்ல தட்டி கொடுங்க, பாராட்டுங்க. மிச்சம் இருக்கிற 20 மார்க் எங்கன்னு கேட்டு அவங்கள ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க. முதல்ல பெற்றோர்கள் எத்தனை பேர் பிள்ளைங்க கிட்ட பேசுறீங்க? கை தூக்குங்க. பிள்ளைங்க கிட்ட பேசுற பெற்றோர்கள். பிள்ளைங்க எல்லாம் என் ஆவலோட திரும்பி பாக்குறாங்க. கை தூக்குங்க. உண்மையை சொல்றீங்களா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியும். உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கை தூக்கிட்டாங்களா? இதுதான் நீங்க வீட்டுல எப்படி இருக்கீங்கிறதோட வெளிப்பாடு. பெற்றோர்கள் கொஞ்சமாவது பிள்ளைங்க கிட்ட பேசுங்க. ஏன்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அதுவும் பேசுறதுன்னா போலீஸ் மாதிரி பேசுறது கிடையாது. என்ன செஞ்ச, எங்க போன, யார் கூட போன, ஏன் இவ்வளவு மார்க் கம்மி, அதுல பேசுறது. பிள்ளை ஒருவேளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிள்ளை சாப்பாடை மிச்சம் வச்சுட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏமா சாப்பாடை மிச்சம் வச்சேன்னு கேட்காம ஏன் சாப்பாடை கீழே கொட்டின, இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு பட்டுன்னு 2 வச்சுங்க அடி வச்சிங்கன்னா பிள்ளை அடுத்த முறை பிள்ளை சாப்பாடை கீழே கொட்டாம வராது. கீழே கொட்டினதை உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்கும், அவ்வளவுதான். அப்ப நீங்க அடிக்கிறதுனாலயோ திட்டுறதுனாலயோ எந்தவித மாற்றமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில நடக்க போறது இல்ல. நீங்க திட்டினீங்கன்னா அதை பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, அதை செய்ய மாட்டாங்கங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. அதனால பெற்றோர்கள் கனிவா பாசமா பேசுங்க. நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் மிலிட்டரி ஆபீசர்ஸ் மாதிரி இருந்திருப்பாங்க. அன்னைக்கு வேற எதுவும் இல்ல, நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இல்ல. அதனால மிலிட்டரி ஆபீசர் மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு பணிஞ்சு இருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க பணியணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. ஏன்னா நீங்க பணியணும்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அங்க பொய்மை தான் இருக்கும். பிள்ளையோட ஃப்ரெண்ட்லியா இருங்க. ஸ்கூல்ல என்ன நடந்துச்சுமான்னு கேளுங்க, பிள்ளை ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லும். அதே மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கைய நீங்க ரூல் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. let them be happy in their own world. என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா போதும், கண்காணிக்காதீங்க. பார்க்கிறது வேற, கண்காணிக்கிறது வேற. ஒரு தாத்தா என்ன பண்ணாராம், ஒரு சின்ன செடி வாங்கி வளர்த்தாராம். வீட்டு பக்கத்திலேயே ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயி அதே செடியை வளர்த்தாரு. 2 பேரும் நல்லா வளர்த்தாங்க. இந்த தாத்தா என்ன பண்ணுவாரு, சரியா தண்ணி ஊத்த மாட்டாரு, எதுவுமே பண்ண மாட்டார், பெருசா அந்த செடிக்குன்னு ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஆனா அந்த இளைஞன் ஐடி எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணுவான்னா 3 வேளையும் தண்ணி ஊத்துவான். அதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபர்டிலைசர் வேணுமோ, உரம் வேணுமோ எல்லாமே பண்ணுவான். பார்த்து பார்த்து பூச்சி மருந்து அடிச்சு பார்த்து பார்த்து பாதுகாத்து வளர்த்தான் அந்த செடியை. இந்த தாத்தாவோட செடி ரொம்ப வாடி போய் துவண்டு போய் இருந்தது. ஆனா அந்த இளைஞனோட செடி பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா புசு புசுன்னு இருந்தது. ஒரு நாள் பெரிய புயல். என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அந்த தாத்தாவோட செடி அப்படியே நின்னுது. இளைஞன் வளர்த்த செடி கீழே விழுந்துருச்சு. இந்த இளைஞனுக்கு ஆச்சரியம், எப்படி இந்த செடி கீழே விழுந்துச்சு, நம்ம பார்த்து பார்த்து வளர்த்தோம், அவர் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னு நினைச்சு அந்த தாத்தா கிட்ட போய் அந்த இளைஞன் கேட்டான்,
தாத்தா எப்படி, நான் தான் எல்லா நேரமும் தண்ணி ஊற்றுனேன், நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை, உங்கள் செடி மட்டும் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு கேட்கும்போது அந்த தாத்தா சொன்னார், நீ 3 வேளையும் தண்ணி ஊற்றுன, நான் எதுவும் ஊற்றலை, பார்த்து பார்த்து வளர்க்கல, அதனால மண்ணுக்குள்ள தண்ணி எங்க இருக்குன்னு வேற ஆழமா விட்டு என்னோட செடி கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங்கா நிக்குது. நீ பார்த்து பார்த்து வளர்த்தினா அது எந்தவித ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்லாம தான் நிக்கும்னு சொன்னாராம். இப்போ பெற்றோர்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், நம்ம பெற்றோர்கள்லாம் நம்மளை வளர்க்கல, நம்ம வளர்ந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம வளர்க்குறோம். தேங்காய் சட்னி தான் சாப்பிடுவான், இப்படி தான் ஸ்கூலுக்கு போவான், ஏசி ரூம்ல தான் உட்காந்து படிப்பான். பார்த்து பார்த்து வளர்க்காதீங்க, அவங்களா விட்டுருங்க. நம்மெல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி நல்ல பிள்ளைகளா வளர்ந்தோமோ இந்த சமூகத்தில் அவர்களும் நல்ல பிள்ளைகளாகத்தான் உருமாறுவார்கள். ஏன்னா இன்னைக்கு பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப புத்திசாலிகள். எங்க வீட்டு எழுத்த வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்தா. அந்த குழந்தை டெய்லி காலையில பிரஷ் பண்ண மாட்டேன்னு முரண்டு பிடிச்சிட்டே இருப்பா. அப்போ உங்க வீட்டு அம்மா கேட்டாங்க, என்னம்மா ஏமா பிரஷ் பண்ண மாட்டேன்னு. அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு, எங்க வீட்டு நாய்க்குட்டி டின்ட்டு எல்லாம் பிரஷ் பண்ண மாட்டேதேம்மா, நான் மட்டும் ஏன் பிரஷ் பண்ணணும்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கு அந்த அம்மா என்ன சொல்லியிருக்கணும், அதெல்லாம் அனிமல்ஸ்மா, பிரஷ் பண்ணாது, நம்ம மனுஷங்க பிரஷ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கணும்ல. ஆனால் உங்க அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கிளம்புற அவசரத்தில் நீயும் பிரஷ் பண்ணணும் டின்ட்டுவும் பிரஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இப்படியே 1 வாரம் போச்சு. அதே மாதிரி அவங்க அம்மா கேட்டாங்க, என்னம்மா பிரஷ் பண்ணியாச்சான்னு கேட்டாங்க. அந்த குழந்தை ரொம்ப சமத்தா, நானும் பிரஷ் பண்ணிட்டேன், நம்ம வீட்டு நாய்க்குட்டி டின்ட்டுவும் பிரஷ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொன்னான். உங்க அம்மாவுக்கு பயங்கர ஷாக், என்னது டின்ட்டுவும் பிரஷ் பண்ணிருச்சா அப்படின்னு. அடுத்த நாளே போய் புது பிரஷோட வந்து நின்றாங்க. இப்போ இந்த குழந்தைக்கு பயங்கர ஷாக், அம்மா எதுக்குமா புது பிரஷ், நாய் விளக்குன பிரஷ்லையா நீ விளக்குவ அப்படின்னோடனே அந்த குழந்தை சொல்லுச்சு, அம்மா டெய்லி பிரஷ் எடுத்து அதில் பேஸ்ட் வச்சு டின்டூக்கு உங்க பிரஷ்ல இல்லம்மா பிரஷ் பண்ணி விட்டேன்னு சொன்னான். இப்படி நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் அதி புத்திசாலிகளா தான் இருக்காங்க. ஆனா என்ன, எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தான், இவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா பேசின மாதிரி இருந்தது, மறுபடியும் இவங்களும் இதே சொல்றாங்களே நினைக்காதீங்க. நீங்க ஃபோன் யூஸ் பண்றது, நீங்க ஃபோன் யூஸ் பண்றதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கு, என்ன பார்க்குறீங்களோன்னு பயமா இருக்கு, அதுதான் பிரச்சனை. ஆனா அதுக்காக டெக்னாலஜி உங்கள்கிட்ட கொடுக்காம இருக்க முடியுமா? பெற்றோர்கள் போனை யூஸ் பண்ணாம இருங்க அப்படின்னு போனை உங்ககிட்ட இருந்து புடுங்கி வைக்க முடியுமா? ஏன்னா உங்களுக்கு போனை கொடுத்ததே பெற்றோர்கள் தான். இந்த கோவிட் அப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்போ எல்லாரும் போன் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு பெற்றோர்கள் தான் உங்ககிட்ட கொடுத்தாங்க. ஆனா பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, நீங்க எல்லாம் அந்த போனை வச்சுட்டு என்ன பண்றீங்கன்னு. ஏன்னா ஒரு பையன் கையில போனை வச்சிருக்கான், குட்ரா போனை அம்மா வாங்குறதுக்குள்ள போய் ஹிஸ்டரியை பார்க்குறாங்க, வாங்குறதுக்கு 1.5 செகண்ட் தான் ஆச்சு, ஹிஸ்டரி டெலீட் ஆயிருக்கு. அப்போ அவ்வளோ வேகமாக செயல்படுறாங்க குழந்தைங்க. இப்போ பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணணும்? டெக்னாலஜி வேண்டாம் அப்படின்னு மொபைல் ஃபோனை வாங்கிட முடியுமா? வாங்க முடியாது, ஏன்னா நம்மளே மொபைல் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பெற்றோர்கள் நமக்கே மொபைல் ஃபோன் இல்லாமலாம் இருக்க முடியாது, அது கஷ்டம் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு, சாட் ஜிபிடி எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதன்னா அது கஷ்டம் தான். இப்போ பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்களும் அந்த டெக்னாலஜியை கற்றுக்கோங்க. உங்க பிள்ளை 1.5 செகண்ட்ல ஹிஸ்டரியில டெலீட் பண்ணுது அப்படின்னா அதை எப்படி போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க கத்துக்கோங்க. யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது? உங்க பிள்ளைங்கிட்ட இருந்து கத்துக்கோங்க. ஆனா பிள்ளைங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான்லாம் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா சொல்லிக் கொடுத்தா பிள்ளைங்களுக்கு தானே அது ஆபத்து, நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு பொறுமை இல்லை, இதெல்லாம் இப்படியா, கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன்னு பிள்ளைங்க அம்மா அப்பாவை திட்டுவாங்க. ஆனா இந்த ஜென்ரேஷன் அம்மா அப்பா தான் உண்மையா பாவம் தெரியுமா? குழந்தைங்க கிட்ட சொல்றேன், நான் எங்க அம்மா அப்பாட்டையும் திட்டு வாங்கினேன், என் பிள்ளைகிட்டையும் நான் தான் திட்டு வாங்குறேன். நாங்க யாரையுமே திட்ட முடியறதே கிடையாது. இப்படி பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் இன்றைய பெற்றோர்கள் தான். பெற்றோர்கள், நீங்க உங்களுக்கு பாசிட்டிவா ஒரு பாயிண்ட் பேசியிருக்கேன், நீங்க கை தட்டினாதான். அப்ப டெக்னாலஜியை பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னா பிள்ளைங்க கிட்ட நீங்க சொல்லுங்க, டேய் உனக்கு ஏபிசிடியே நான் தாண்டா சொல்லி கொடுத்தேன், சிஏ உனக்கு போட தெரியாது, எல்கேஜியில் சிஏ போட தெரியாம சிஏ இப்படி போடுறது பதில் இப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டு 10 நாள் கிளாஸுக்கு வெளியில நின்ன தற்கூரி நீ எனக்கு சொல்லி கொடுறா டெக்னாலஜின்னு பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுங்க. அதனால டெக்னாலஜியை தவிர்த்து விட முடியும்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. டீச்சர்ஸும் அதே மாதிரி தான், டெக்னாலஜியை தவிர்க்க முடியாது. இன்னும் எண்ணி ஒரு 5 ஆண்டுகள்ல மொத்த பள்ளியும் சாட் ஜிபிடியில் ஆப்ரேட் ஆகலாம். அப்ப டீச்சரோட ரோல் என்னவா இருக்கும்?
ஒரு பிள்ளைகிட்ட என்ன திறமை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஆசிரியராக மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர் இருக்கீங்களா யாராவது? எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ் பசங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு பக்கம் அந்த டீச்சரை பார்க்குறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சர் இருக்கீங்கன்னா திரும்ப போய் அதே டிமாண்ட் கர்வ், சப்ளை கர்வ், ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இதெல்லாம் நடத்தாதீங்க. ஏன்னா அம்மா அப்பா குரு தெய்வம்னு இருந்தது, இன்னைக்கு அம்மா அப்பா கூகுள் தெய்வம் ஆயிருச்சு. பிள்ளைங்க வந்து டிமாண்ட் கர்வ்னு போட்டால் அது கூகுளே வந்துடுது. அப்போ ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணணும்? கிளாஸ்க்கு போய் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் இந்த இன்டரிம் பட்ஜெட்டை பற்றி பேசுங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஏன் இந்த வருஷம் 11% அதிகமாயிருச்சுன்னு பேசுங்க. அதுதான் அடுத்த தலைமுறை கல்விக்கான அடித்தளமாக இருக்க முடியும். இப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது, டெக்னாலஜி வந்து தான் ஆகும். நீங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு ஆன்ட்டி இருக்காங்க, அவங்க பையன் 12th படிக்கிறான். நான் இந்த மாதிரி பேசுகிறத கேட்டு அந்த ஆன்ட்டி என்ன பண்ணாங்க, ஓ ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தா புள்ள என்ன பண்ணுறான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் போல அப்படின்னு அவங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்துருக்காங்க. அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, நான் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தேம்மா, என் பையன் ரொம்ப நல்ல பையன், ஹிஸ்ட்ரியில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் ஆன்ட்டி கிட்ட சொன்னேன், ஆன்ட்டி இன்காக்னிட்டோ டேப்னு ஒன்று இருக்கு, அதில் பார்த்தா ஹிஸ்ட்ரியில் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ பேரண்ட்ஸை ஏமாத்துறதுக்கு பிள்ளைங்க 1000 வழி கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஏமாத்துறதுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஒவ்வொரு வழியும் உங்களுக்கு நீங்களே வெட்டி கொள்கின்ற பள்ளங்கள். அந்த பள்ளத்துல நீங்க தான் விழப்போறீங்களே தவிர உங்க பெற்றோர்கள் விழப்போறதில்லை. மகாபாரதத்துல ஒரு அருமையான ஒரு செய்தி இருக்கும். மகாபாரதம்னு பயந்துராதீங்க, சின்ன கதை தான். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் சண்டை நடக்குது, யுத்தம். இப்ப கௌரவர்கள்ல துரியோதனன் உங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். துரியோதனனோட அம்மா காந்தாரி, அப்பா திருதராஷ்டிரன். திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாது. இப்ப காந்தாரி என்ன பண்றாங்கன்னா கணவன் மேல் கொண்ட அதீத அன்புனால அவங்க கண்ணை கட்டிக்கிறாங்க. அவங்க எப்பவுமே பார்க்கவே மாட்டாங்க, கண் கட்டியே தான் இருக்கும். இப்போ மகாபாரத போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி காந்தாரி என்ன பண்றாங்கன்னா துரியோதனனை வர சொல்றாங்க. உடம்புல ஒரு சொட்டு கூட துணி இல்லாம துரியோதனா என் முன்னாடி வந்து நில்லுன்னு அம்மா காந்தாரி சொல்றாங்க. உடனே துரியோதனன் அப்படியே அம்மா பேச்ச கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வேகமா ஓடி வரார். அம்மா சொன்ன மாதிரி ஆடை எதுவுமே இல்லாம ஓடி வராரு அம்மாவை பார்க்க. அப்ப கிருஷ்ணன் வந்து நிப்பாட்டுறாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணனுக்கு பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்கணும், ஏன்னா தர்மம் தான் ஜெயிக்கணுங்கிறது கிருஷ்ணருடைய திட்டம். அப்ப கிருஷ்ணர் துரியோதனனை நிப்பாட்டி எங்கப்பா போற அப்படின்னோடனே துரியோதனன் சொல்றாரு, அம்மா கூப்பிட்டாங்க, உடம்புல ஆடை இல்லாம வர சொன்னாங்க, அதனால போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, என்னதான் அம்மா சொன்னாலும் இவ்வளோ வயசாயிருச்சுலப்பா, மறைக்க வேண்டியதை மறைச்சிட்டு போன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்டு அந்த இடுப்பளவு ஒரு துணியை துரியோதனன் மறைச்சிட்டு அம்மா முன்னாடி போய் நிக்கிறார். காந்தாரி கேட்கிறாங்க, துரியோதனா அம்மா சொன்ன மாதிரி ஆடை இல்லாம வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. துரியோதனனும் வந்துட்டேம்மா அப்படின்னு சொன்னோடனே காந்தாரி என்ன பண்றாங்கன்னா மெதுவா அந்த கட்டை அவிழ்க்கிறாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவங்க கண்ணு பார்க்கவே இல்லை, அந்த கண்ணுல அவ்வளோ பவர் இருக்கு அவங்களுக்கு. இப்ப அந்த கட்டை மெதுவா அவிழ்க்கிறாங்க. அவிழ்த்து உச்சி முதல் பாதம் வரை மெதுவா பாக்குறாங்க. பார்த்தோன்னே ஏன்னா அந்த பவர் கண்ணில் இருக்கிற பவரை ஃபுல்லா மொத்தமா தன்னுடைய மகன் துரியோதனனோட உடம்புக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்குறாங்க. இப்போ உச்சி முதல் பாதம் வரை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது இடுப்பு பகுதியை பாக்குறாங்க. பார்த்தோன்னே துரியோதனா தப்பு பண்ணிட்டியே அப்படின்னோடனே துரியோதனன் சொல்றார், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் போர் கிளம்பிடுறார். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடக்குது. பீமன் பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்து பீமன் அம்பெடுத்து நெத்தியில விடுறார், துரியோதனன் சாகல. கால்ல விடுறார், துரியோதனன் சாகல. பீமன் அந்த அம்பை தொடை பகுதியில் மறைத்து வைத்திருந்த அந்த தொடை பகுதியில் விடுறார், துரியோதனன் இறந்துட்டார். இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? நீங்க அம்மா அப்பா கிட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தை மறைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயம்தான் உங்கள் அழிவுக்கான காரணமாக இருக்க முடியும். அதனால தயவு செய்து அம்மா அப்பா கிட்ட எதையுமே மறைக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. என்னவா இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் உங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்லுங்க. பொறுமையா சொன்னீங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க.
ஏன்னா உங்க வயசெல்லாம் தாண்டி தான் அவங்களும் வந்திருக்காங்க. கண்மணிகளே, இந்த வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப அழகானது. அதுவும் இந்த பள்ளி பருவம் என்பது ஆகச் சிறந்த வரம். அதனால் உங்கள் ஆசிரியர்களின் கைகளை இறுக்க பிடித்துக் கொண்டு பெற்றோரின் சொல்லை கவனித்து நீங்கள் யாவரும் வாழ்வின் உச்சம் தொட என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும். நன்றி. Thank you, ma'am, for your excellent oration. Indeed, your comments illuminate our thoughts because they are so remarkable and motivating. Thank you once again, ma'am. Success is a sum of small efforts, repeated day in and day out. I profoundly invite the entire audience to watch and embrace these year glories through an annual report. Our journey of education begins at the Vidyalaya temple that creates an intrinsic connection with the divine. This temple was built in the year 2007. As we walk into the school, we receive a positive feel which creates a profound sense of completeness. Our kids gather here to pray to Lord Vinayaka to start their day. Warm greetings, ladies and gentlemen, students, parents, and esteemed guests. As we are commemorating our 18th annual day SRISHV'24, I am extremely happy and privileged to present the annual report for the academic year 2023-24. The annual report is a testament to the dedication and hard work of our students, teachers, and staff, as well as the unwavering support of our parents and the broader community. This is an opportunity to celebrate our successes, to acknowledge the challenges we have faced, and to outline our plans for the future. On this joyous occasion, I remember and recall our founder Ayya D. Virudachalam, whose grace and positivity has spread every nook and corner of this great institution. A heartfelt welcome to the president of today's celebration, our patron Amma, Srimati Sakuntala Virudachalam. It is my greatest pleasure to welcome the chief guest of today's celebration, Srimati Kapila Vishalakshi. I place on record the remarkable contribution and support rendered by our management for the successful journey of the school all these years. My heartiest greetings and warm welcome to our chairman, Mr. V. Gopinathan, Madam Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan, Director Mr. R. Varadarajan, and Advisor Mrs. Madarvili. I wish you all will have a wonderful time witnessing our cherishing moments of the year. Founder IRD Virudachalam Memorial Manimandapam is the finest pavilion renowned for its elegant design. It was built in the year 2014. It gives an everlasting presence of our founder who has sowed the seed of revolution in the field of education. He is a great inspiration for many achievers. This place promotes inner harmony and instills our students to face their day-to-day challenges. All the achievements in this edifice of learning is the harvest of his dreams and prophecy. The Indian Institute of Technology is quite prominent in the country. Out of 9 lakh students, only 17,385 students can get through into these institutions. For every student aspiring to do engineering, IIT is a dream. For every parent to make their word to enter into IIT is a privilege. And for every school producing an IITian is a masterstroke. We feel ecstatic to share the bliss of producing 3 IITians from the batch of 24 students to Indian Institute of Technology Madras, which is proclaimed as #1 IIT in the country. Master Srihari MG has joined mechanical engineering. Master Surya T has chosen electrical engineering. Master Pranav M prefers civil engineering. Among them, Master Srihari topped the district in JEE mains by scoring 99.865 percentile, and his All India rank in JEE advances 971. Also, Master Shreyas Ganesh has stepped into NIT Trichy
and Master Narendran has joined IIIT. At this juncture, we congratulate the JEE faculties Mr. Srinivas, Mr. Shudarsan, and Mr. Thomas Dijo for their tireless commitment in bringing this marvelous result. This year, we acquainted the research-based child-centric LEAD curriculum for the primary classes, which has been adopted by 3,200 schools across the country. Every year, LEAD awards the top performing children at the prestigious national platform of LEAD Championship. It was an illustrious moment for SVV that out of 5 finalists, 3 are from our school. It gives immense pleasure to congratulate Ms. Ahana Pillai of Class 5, Ms. Puvisha of Class 4 and Master Dikshit of Class 3 for being selected as finalists. These rhetoricians were invited to the grand finale of the LEAD Championship 2023, which took place on January 7, 2024 in Bengaluru. Their diligence was proved. Another pristine diamond sparkled in the crown of SVV. Kudos to all the kids and the teachers who were behind this top-notch victory. And now the winner of Reading Champs Junior 2023 is Ahana Pillai. CBSE organizes sports and games among the 28,573 schools. It is conducted initially in the cluster level, and the winning teams will step into the national level sports and games. Out of 70 teams, our girls volleyball team under 19 won the runners trophy in the CBSE cluster volleyball tournament held at Sunbeam School and qualified for the CBSE national level held at Kasauli, Himachal Pradesh on 19th November. We are one of the best 8 teams at the national level. We accolade and congratulate the team players. We appreciate the tireless hard work and involvement of our physical education trainer, Mr. Dinesh, for this historic accomplishment. Yet another success has created a remarkable inscription on the timeline of SVV when Tanarika of Class 8 won the bronze medal in the CBSE National Level Taekwondo Championship, which was held at Gagan Public School, Uttar Pradesh from 23rd to 26th of November. Previously, she won the silver medal in the South Zone Taekwondo Championship held at the pupil Savita Eco School, Chennai from 14th October to 16th October. Congrats, Tanarika. I am at our school swimming pool, which is inaugurated in the year of 2008. The length stretches to 25 meters, the breadth is about 13 meters, the depth is 4 to 6 feet, surrounded by green pastures and a baby pool. Our swimming pool has some world-class amenities with safety room, shower room and a gallery. Filtration plants ensures 24 hours of feed in clean water. Our aquanauts dive, crawl, glide, float in the world-class ADM sail. In fact, the matter of course to nurture a strong swimmer, we did it. The real value of school thrives with the progressive results. We are very proud of our consecutive success in the board exam results. Board examination results of 2023 brought laurels to the school. In Class 12, Srihari MG scored 481 out of 500, stood first with a centum in mathematics. Shreyas Ganesh stood second with a score 469 and Sanjeeva Siddharth secured third by scoring 465. 8 of our students scored above 450. Subject-wise, toppers are in 10th standard, Sudhir Krishna KN stood first with a record-breaking score 492 out of 500. Dhanyashri NL stood second with a score 481 and Badrishka Na Ara secured third place by scoring 478. 17 of our students scored above 450. Subject-wise, toppers are The auditorium was constructed in the year 2014.
which has 2 spacious halls in the first floor and a large stage. It has modern acoustics and eloquent seating arrangements, which can accommodate 400 people at a time. This stage is witnessing various performances of future leaders and achievers. Well, limits and fears are just illusions for my friends. Still, our achievements bloom colorful this year. Regular practice and training in co-curricular activities equip the students to meet out the challenges in inter-school competitions. We have 16 different co-curricular activities which led the students to excel in the skill-oriented holistic growth. SVVians won the overall championship in Joanfest, an inter-school cultural contest organized by St. Joan of Arc International School on 3rd of November. We won the overall championship in the inter-school cultural contest conducted by the Indian Public School on 18 November. Team of SVVians secured the runners trophy in regional level Nalaya Vinyani 2023-24 held at National College, Higher Secondary School, Trichy on 6 January. This building appears spectacular with its large open veranda. Of course, I'm standing inside a modern edifice specially built for badminton players. It has 3 courts. Over there at the gallery, the viewers may watch and enjoy the wonderful game being played up here. Since 2017, a lot of tournaments have been taking place over here. Now, adjacent to these courts, we have 2 floors, which primarily focuses on providing a space for performing arts such as classical and western. Success isn't given, it is earned on the track and field. Here, we have a success story which narrates our sweat, blood, and tears. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, and a vision. Let's embrace the glimpses of their achievements in sports and games during this academic year. Our volleyball team have played with many teams in and around Trichy and have come out in flying colors. Mr. Dinesh, physical education trainer, has been an expert at grooming the volleyball players. Let us witness the outstanding achievements of our volleyball team. Mr. Chandrasekharan, our physical education teacher, has drawn the young sports stars into the Kho team's ongoing training. Our Kho team's flawless performance has been greatly appreciated by everyone. Mr. Someshwaran, our swimming coach, has been training the swimmers of all categories to feel their victory through water in district, zonal, and national swimming tournaments. The most enjoyable place in this premises is our basketball court, which was constructed in 2015. It is professionally built and it has a multi-purpose usage as a court for roller basketball, roller hockey, roll ball and roller cricket. Attached with this is a 100-meter skating rink where our skating champs master the fun-filled sports under the guidance of a professional coach. As we enjoy the splendid performance of our skating champs, let us have a quick look at the amazing events that took place in this academic year.
The academic year started with 5 goals abbreviated as A, B, C, D and E to impart values and attributes for the students. A stands for adding values, B stands for beautiful handwriting, C stands for communication, D stands for discipline and E stands for excellence in everything. The annual theme of the year is Let Your Dreams Be Your Wings. We commemorated the 10th Remembrance Day of our founder Devathiru Ayya Di Virudachalam on 20th June. A special prayer was conducted and students expressed their tribute to our Ayya. Embracing the theme of June month, my school is a green school. The students of classes 1 to 5 planted saplings in our school herbal garden on 21st June. On 21st June, the 9th International Yoga Day was celebrated. Competitions were held and prizes were distributed. The true sense of democracy was experienced by our students during the Students' Council election on 26th June. Gardening activity was explored by KG kids to inculcate the value of nature. On June 30th, the Twinkling Stars of Kindergarten celebrated Fruits Day on July 5th to understand the importance of consuming fruits. Kids of classes 1 and 2 participated in the Healthy Hub activities on July 15th to promote healthy, natural food culture. The students-led conference for classes 3 and 4 was conducted on 15th July. It was conducted for the classes 1 and 2 on 5th October, and for class 5, it was conducted on 2nd September. On 17 July, in the investiture ceremony, the elected student council members were vested with their powers and positions in the presence of Tamil Nadu Central Zone IG, Mr. G. Karthikeyan IPS. He honored the student council members with badges and sashes. Our chairman, Mr. V. Gopinathan, administered the oath of student leaders. Heats and finals of 18th Annual Sports Meet was conducted on 28th of July. Medals and certificates were rewarded for the winners. Kindergarten Annual Sports Day was celebrated on August 1, 2023 at Indoor Stadium. Mrs. Durga Manikandan, founder Tapas Yogashala, was the chief guest. The 18th Annual Sports Meet via 2K23 was held on 5th August. Dr. M.V. Ajay Tangam, Deputy Superintendent of Police, Lalgudi, was the chief guest. The energetic and nimble-footed participants performed in a great amalgamation of track, field, and display events like theme-based rhythmic martial, mallakam, and graceful dance. We conducted extempo a speak up in English and Vellum Sol in Tamil on 21st August to enrich the speaking skill of the students. 20 students from each category were selected in the prelims. After rigorous training, 10 students were selected for finals. The grand finale was held on 7th September. The top 3 winners were awarded with shields and certificates. Now, when we think of power, we think of, well, things like the crown, the machines, the guns. Based on the October theme of Beautiful Handwriting Makes Me Beautiful, handwriting competitions for classes 1 to 8 were conducted on 30th October, and the best ones were awarded with medals and certificates. To break from the routine, the students of UKG were taken to STEM Park Srirangam as a picnic on 11th September. Motivating the sports spirits of the students, state-level Ayya Di Virudachalam Memorial Sports Fest was conducted in this year. State-level swimming competition, Aqua Fest, was conducted on 6th September. State-level badminton tournament, Feather Fest, was conducted on 7th October, and state-level skating championship, Skate Fest, was conducted on 14th October. Around 1,000 players from 60 institutions across the state participated. The winners received cash prizes worth Rs 2 lakh. JEE and NEET aspirants of our school attended the Toppers Talk, in which national toppers of JEE and NEET 2023 shared their success stories on 8th October. Class 2 students visited Navin Garden Nature Research Center, Usuri on 19th October 2023.
On Vijayadashami, 24th October, parents enroll their kids for KG admission. Registration for VSAT'24 Vignesh Scholarship cum admission test for class 11 commenced on the same day. Students from class 6 to 9 exhibited projects in Maths, Science and Engineering concepts on 20th October. On 20th November, Class 12 Humanities Stream students visited the Trichy District Court to witness the court proceedings under the guidance of Mr. Balaji, Judicial Magistrate, and Mr. Sarangapani, Public Prosecutor. To commemorate the November month's theme, Read to Rediscover Yourself, a book fair was conducted from 6th November to 10th November, aiming at inculcating the importance of book reading. Based on the November month theme, a readathon competition was held for class 1 to 5. Top 3 read champions were rewarded. Review writing contest was conducted for students of classes 6 to 9 and classes 10 to 12 displayed the review in the form of PPT on the books. On 7 December, Class 12 Biology students visited the National Banana Research Institute, Thogaimalai, for an orientation program on national agriculture research, production processing and patent rights for banana. KG kids showed the various modes of transport during Transport Day on 8 December 2023. To grace the monthly theme, Give and Count Your Blessings, we extended our support along with the students for Joy of Giving. The students' contribution of personal care materials is worth Rs 3 lakh. On 26 December, we reached out nearly 300 beneficiaries at Sri Krishna Home Thiruvallarai, Gangaru Karunai Illam Srirangam and Labra Blind and Disabled Welfare Center Airport. We sincerely thank the parents for their generous deed. Kindergarten kiddos embarked on a magical tour on 3rd January to explore the school. Classes 6 to 8 attended Girls Empowerment Awareness Program in 20th Jan. Whether it is sunny or a pinch of rainy days, our cricketers pump with excitement for a match. This cricket practice area is installed with net cages, infield and pitches, which is used for professional practices. 3 cricket nets with standardized fencing, 2 mud grounds and a concrete floor for students can rehearse the nuances of this celebrated sport. We used it to conduct district-level cricket matches on our expansive cricket ground. The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Yes, we had plenty of celebrations throughout this year. On June 21st, we celebrated the success of producing excellent results in JEE 2023, in which 3 IITians and their parents expressed their happiness to the audience. 77th Independence Day was celebrated on 15th August 2023. Mr. Nagamanikam, President, Rotary Club of Trichy, was the chief guest. On the same day, an inter-school badminton tournament was conducted. On September 5th, Teachers' Day was celebrated. Ms. D.P. Gudayal of Class 12 performed her duty as one-day principal. Teachers received the honorary certificates prepared by the student council members. The KG sector celebrated the Krishna Jayanti. Students were dressed up like little Krishna and Radha on this day. The kindergarten students celebrated their Colors Day on 5th October with fun and enthusiasm. On account of Navaratri, Gulu was set in our school premises based on various themes. Diwali, the festival of lights, was celebrated on 10 November. The fire department officials gave awareness about Safe Diwali. Teachers' contribution of required groceries for Diwali was distributed to the attenders, ayahs and support staff. Celebrated Children's Day with great zeal on 14th November. The teachers presented a fun-filled cultural show for the children. Children's Day prize distribution ceremony was held on 16 November. Madam Chairman Mrs. Lakshmi Prabha Gopinathan presided over the function and distributed the awards.
Giggle Day and the Christmas festival was celebrated by 1st and 2nd grade students with the portrayals of Santa Claus on December 21, 2023. On account of Founders' birthday, Founders' Day was celebrated on 22nd December. All the students and staff of our school were provided with sumptuous lunch. The members of Vignesh fraternity celebrated the Founders' Day in Manimandabam on 26 December. We reflected the Tamil culture through Pongal celebration on 12th January. To reconnect students with the natural world, our school has dedicated a space to promote herbal gardening. Here, fresh, organic, aromatic herbs are grown by the students with the supervision of teachers. Harvested organic vegetables are used for hostel cooking. This process helps the students to learn about the cultivation and self-sustainability. Faculty development programs and exhilarating trips stimulates the individual talents to attain such sustainability. Teachers Empowerment Program on Professional Training was held on 26th and 27th May for the teachers of Vignesh Group of Institutions. Dr. J. John Lovejoy, Mr. Srirangam Ramesh, Dr. John Balaya were the resource persons. On 9th of June, our faculties had a most memorable trip to Kodaikanal to distress and rejuvenate themselves. On November 4, Class 10 and 12 teachers attended a workshop organized by Rock City's Haudya School Complex at Kaveri Global School, Trichy. The Lead Teachers Empowerment Program was organized on 16th December. 200 teachers from 16 schools participated. A comfortable stay at home, away from home. That's a hostel, built in dormitory style for the boys and girls separately. It was constructed in the year 2019. Students from various parts of India stay and get quality education. We have a communal kitchen, well-equipped dining hall, and RO water facilities. Students are provided nutritious and delicious meal on a daily basis. We have a spacious study area. Students have definite study time. In the recreation hall, they spend quality time and relax themselves. The hostel's environment is much more laid off, collaborative and conducive for the best education. Our caring and committed teachers are our pillars of strength. They teach our children not just with their minds but with their hearts. Our excellent educational programs are complemented by state-of-the-art facilities and resources, and our focus on academics, sports, and co-curricular opportunities facilitate children's holistic education. Our accomplishments over the past 17 years and our reputation as the best school exemplifies the success of every person as an individual and a student empowered as 21st century citizens. We are the one, number one, Vignesh Group of Institutions.